двумя прибывшими, то есть тем, кто собирал пожертвования и средства, точнее, и вторым человеком отправились в другой отель. So they drove out of the city. That's enough. That could be more. Bateria capuz. Rechargeable battery. So they drove out of the city and they started driving up a mountain along a very, very beautiful road. И так они выехали из города и начали по очень-очень красивой дороге ехать в гору. There were trees on either side of the road and beautiful birds flying in the trees, and they were all making very sweet sounds. И по обеим сторонам дороги росли прекрасные раскидистые деревья, и многие птицы удивительных цветов летали вокруг и издавали очень ласкающие звуки. And there were so many people on the side of the road cheering and waving. И по обеим сторонам дороги было множество людей, которые встречали их приветственными возгласами. So the fundraiser was not sure what was happening, where he was going. И тот человек, который занимался всю жизнь сбором средств, он не знал, что происходит, и относится ли все это к нему. So finally they got to the top of the hill, and there was this beautiful mansion. И он не знал, куда они едут, но когда они наконец въехали на вершину холма, он увидел прекрасное поместье. And there were beautiful gardens and flowers and so many servants walking about. Там был прекрасный дом, особняк, и там был удивительно красивый сад и множество слуг, которые встречали его. So they pulled in front of the mansion, and the driver of the car got out and started to take the fundraiser's luggage out of the car to put in the mansion. И затем машина остановилась, вышел слуга, он взял багаж этого сборщика средств и отправился в дом. So then the fundraiser said to St. Peter, he said, wait, you must have made some mistake. И тогда этот сборщик налогов, то есть сборщик средств, сказал святому Петру: подожди, вы, наверное, допустили ошибку. This place must be for the Pope. Ведь это же место наверняка предназначено для Папы Римского. And St. Peter said, no, we get popes up here all the time, but we hardly ever get fundraisers. Но святой Петр ответил: да нет, Папы Римские здесь постоянно один за другим приходят, а вот чтобы появился тут сборщик средств, это действительно большая редкость. So, anyway, it's not that bad, but I do find that devotees would rather go out on book distribution or do communications work or even wash the dishes than get involved in fundraising. Но на самом деле ситуация не так плоха. Я просто вижу часто, что преданные, они предпочитают идти на распространение книг или другие департаменты, или же даже они предпочитают просто мыть посуду, но не идти на сбор средств. But I can tell you it's actually a lot of fun. Но на самом деле вот в процессе сбора средств много очень радости. In fact, I'm going to teach you how to send out a letter and then sit down in your chair and get so much money in the mail. Я вас научу такому методу, с помощью которого вы можете просто послать письмо, потом сесть в удобное кресло и ждать, когда к вам придут много денег по почте. I don't think there could be anything more fun than that. Я думаю, что ничего более веселого и радостного просто не существует. So, what we're going to start with today is what I call the philosophy and practice
of intelligent fund development. То, с чего мы начнем сегодня, я назвал философией и практикой разумного сбора средств. My personal qualification is that all my life, ever since I came out of the womb, I was asking my mother for money, my friends for money. Я приобрел такую квалификацию, потому что с самого рождения, как только я вышел из чрева моей матери, я постоянно просил денег у мамы, у папы. And then when I joined ISKCON, it was the biggest organization that asked people for money. И потом я присоединился к ИСККОНу, поскольку это была самая крупная организация, которая просила денег у всех людей. As I told you yesterday, I've stopped chanting Hare Krishna, I chant Hari Rubel, Hari Rubel. И как я вам вчера сказал, я перестал повторять Хари Кришна, начал повторять Хари Рубел, 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 Хари. Anyway, as I said, that if you have money in the bank, management is easy. So whether we like it or not, fund development is something that we all have to think about. И как я уже сказал, когда есть в банке деньги, то управлять делом гораздо легче, поэтому хотите или нет, но нам придется задуматься над тем, как развивать свои фонды и собирать средства. One of the problems, actually it was Marx, it was your own man. На самом деле это Maybe it was German, but still it was Marx. Говорил сам Маркс, ваш родной человек. Хотя он был немцем, но все-таки он ваш. But he said economy determines culture. Но он говорил, экономика определяет культуру. So it's a fact. Это факт. Srila Prabhupada said that if you go to a traditional Swami in India, Swami Ananda so-and-so, Шрила Прабхупада говорил, что если вы придете к традиционному свами в Индию and you put money in front of him, и положите деньги перед ним, he'll go like this. он сделает такую физиономию. I'm not interested. Он сказал, мне это не интересно. I'm very detached. Я очень отречен от этого. He said, but if you put money in front of me, Но затем он сказал, но если вы передо мной положите деньги, I will go like this. я сделаю вот такой. Because money is the honey. Потому что, ну это опять игра слов, деньги это мед жизни. We have so many good programs to use Lakshmi in the service of Ram. У нас есть много программ проповеднических, в которых мы можем занимать Лакшми в служении Раме. So somebody has to think about it seriously. Поэтому многим нужно задуматься об этом всерьез. Now this program today is actually 4 people involved in fundraising. I know that a lot of you are attending this seminar for the novelty of it, and that's great. It makes me feel good. Novelty for the amusement. То есть в эту программу вовлечено много опытных людей. Я знаю, конечно, что многие из вас пришли на эти семинары, потому что это нечто новое, в диковинку для России, и это что-то вроде приятного развлечения. Translating wrong? По благородным побуждениям. Okay. Anyway, it makes me feel good to see so many faces. An actor always likes to see a big audience. Но так или иначе, какими бы ни были ваши побуждения, мне все равно приятно видеть так много людей, собравшихся здесь, и таких радостных лиц. But the fact is today we're going to get a little technical. So I hope that you won't get too bored. И, к сожалению, нам сегодня придется несколько более техническим языком излагать материал, поэтому я надеюсь, что вам не будет скучно. The fact is that although fundraising is easy,
but it's also not easy. И факт состоит в том, что хотя сбор средств это простое дело, но в то же время это дело совсем непростое. No magic formula has ever been devised to transform a fervent, even desperate wish into instant results. Еще не была создана формула, и никогда не было такой формулы магической, которая бы сразу бы преобразовала пылкое, страстное желание в мгновенный результат. You can see it there if you need to translate it. There is a discipline to fund development, and it progresses in logical order. Существует определенный порядок в сборе средств, который развивается в логическом порядке. Fundraising is both an art and a science. Сбор средств одновременно является и наукой, и искусством. So we're going to try to teach you the science. Поэтому мы вам сейчас преподадим науку. But it is a discipline. It has to be followed nicely. Но есть определенная в этом дисциплина, определенный порядок, и его нужно придерживаться самым лучшим образом. You can't take medicine and then don't follow the prescription on the bottle. You have to take the medicine according to the doctor's prescription. Вы не можете купить лекарство и потом употреблять его без учета того, что написано на бутылке, то есть без предписания врача. Вы должны пользоваться предписанием врача. So this logical order goes from preparation to planning to program execution to control. И этот логический порядок развития программы идет от подготовки к планированию, Контроля. а затем к программированию исполнения и контролю исполнения. Осуществлению программы и контроля. This sequence of orderliness can be depicted in a continuum that can be referred to as the cycle of fundraising. This whole sequence can be called the cycle of fundraising. Not sickle, cycle. Вся эта последовательность действий может быть названа как цикл сбора средств. Successful non-profit organizations are concerned about marketing techniques. Успешные некоммерческие организации, те некоммерческие организации, которые достигли успеха, всегда заинтересованы в технике маркетинга. This word here, non-profit, means a religious institution or a charity collecting for cancer, or they don't have a motive to make profit. They're doing it for charity. So there are many, many organizations who do fundraising. Этот термин некоммерческий относится к таким организациям, как религиозные организации или разные благотворительные организации, например, благотворительные организации по сбору средств для помощи больных раком и так далее. То есть это те организации, которые не заинтересованы в выгоде для себя лично. Now this is interesting here, marketing techniques. Этот термин тоже очень интересен, техника маркетинга. Does everybody know what we mean by marketing? Знаете ли все вы, что означает маркетинг? Maybe, how many people know the term marketing? Кто знает этот термин маркетинг? No. Why don't you, Vaidinath, why don't you explain it? Вадинат, объясни, пожалуйста. Huh? Can you explain what it is? Well, better if he explains. Okay, marketing means that
I'll give you an example. How many of you have heard of Mercedes-Benz car? Кто из вас слышал о машине Mercedes-Benz? All of you, right? You have 5 of them here. I mean, У вас здесь it's like a Mercedes-Benz factory. у вас храм как завод по производству Mercedes-Benz, так что это неудивительно. You guys must be pretty wealthy. Я думаю, что вы, ребята, довольно богатые. The man who first made the Mercedes engine, Первый человек, который впервые создал первый двигатель Mercedes, his name was Mr. Benz. его звали мистер Бенз. Correct me if I'm wrong. He made the engine and it was really a good engine. И он создал такой замечательный двигатель. Это был очень замечательный двигатель. He had that German mentality of perfection. У него было такое немецкое сознание, стремящееся всегда к совершенству. So he made the best engine in the world. И он сделал лучший двигатель в мире. But he couldn't sell any of them. Но он не мог продать ни одного. Then he met a man named Mr. Daimler. Затем он встретил человека по имени мистер Даймлер. He knew how to sell anything. Этот мистер знал, как продать все, что угодно. He was just expert at selling. Uh-oh. И он был просто экспертом по продаже чего-либо. Bateria kaput. Are there any more batteries in the house? Кроны есть какие-нибудь? У кого-нибудь есть батареи такого типа? So, I don't need a microphone anyway. Мне все равно микрофон не нужен. I just like to show off my toys. Я просто люблю показать свои игрушки. There's a T-shirt in America that you can buy, and it has writing on it. В Америке продается такая майка. It says, "He who has the most toys Там написано на груди: тот, у кого больше всего игрушек, at the time of death в момент смерти wins." победит. Americans love their toys. Американцы обожают свои игрушки. So anyway, Mr. Daimler and Mr. Benz got together. Итак, мистер Даймлер и мистер Бенц встретились друг с другом. Mr. Daimler had a daughter named Mercedes. И у мистера Даймлера была дочь по имени Мерседес. Mr. Benz made a lot of nice cars, and Mr. Daimler sold them to the whole world. Мистер Бенц создал множество замечательных автомобилей, и мистер Даймлер распродал их по всему миру. Because he knew about marketing or selling. Потому что он знал маркетинг или технику продажи. So we have a wonderful product. И у нас есть прекрасный продукт. Krishna consciousness. Сознание Кришны. It's the best. Это лучший продукт. Right? We have the best scriptures, we have the best mantras. У нас лучшие писания, лучшие мантры. We have the best founder Acharya. Лучший основатель Ачарья. And we have some followers. They're also the best too. И у нас множество последователей, они тоже наилучшие. But somehow we're not very good at marketing techniques. Но каким-то образом мы не очень преуспели в технике маркетинга. So we have to be concerned about it. Поэтому нам нужно задуматься об этом. And their ability to prepare wise marketing plans. И кроме того, нам нужно развить способность подготавливать разумные планы по маркетингу. So we have to be as good as any profit-making corporation. Мы должны достичь таких успехов, как любая коммерческая корпорация. We're not karmis. Мы не корми.
we're not working for the fruits of our work. Мы трудимся не ради плодов нашего труда. But we do have to become expert in the ways of the world. Но мы должны стать совершенными знатоками того, чем живет этот мир. Sometimes people think, especially in India, that devotees, they're nice, they're spiritual, but their minds are always up in the clouds. Иногда люди думают, особенно в Индии распространено такое мнение, что преданные — это хорошие люди, они духовные люди, но они витают в облаках. Once I was driving in India, many years ago, 1973. Много-много лет назад, в 1973 году, я вел машину в Индии. Have any of you driven on the roads in India? Кто-нибудь из вас ехал по дорогам In a Индии? taxi or anything? В такси или на чем еще? So you know what I mean when I say that it's even worse than the roads in Russia. Поэтому для вас не будет это откровение, вы поймете, что я имею в виду, когда скажу, что это еще хуже, чем езда по дорогам России. So anyway, I was driving on the road one day, Однажды я ехал по дороге, and I had to turn right. мне нужно было свернуть направо. And there was a car beside me. И за мной шла другая машина. So I didn't see him. И я не видел эту вторую машину. So I turned from the outside lane, past the inside lane, or pardon me, I turned from the inside lane past the outside lane, and I turned right, and I completely cut him off, almost hit his car. Я свернул и вышел из средней линии, пересекая крайнюю линию, и пошел прямо на поворот. Таким образом, я перерезал дорогу тому второму водителю, который ехал по крайней линии, и почти чуть-чуть было не ударил его машину. But there was a policeman there at the intersection. Но там находился полицейский на перекрестке. So he blew his whistle. In India they have whistles, they don't have cars. Тогда он резко засвистел свой свисток. В Индии у них только свистки, у них там нет машин. So I was in my dhoti and kurta. I was driving a jeep. It was open, so I thought I should stop. Я был одет в dhoti, в курте, я ехал на открытом джипе, я подумал, нужно остановиться. So I pulled the car over to the side of the road. Я подогнал машину к обочине дороги. A little ways down the road. На некоторое расстояние. And the man in the other car got out of his car. И водитель другой машины вышел из машины. And he came with the policeman И подошел с полицейским ко мне. to where I was. В том месте, где я находился. So then I got out of the car, and the man was angry, and the policeman was angry. Когда я вышел из машины, этот человек был в гневе, и полицейский был в гневе. But as soon as they saw that it was a sadhu driving the car, the policeman turned to the other man and said, "Oh, it's a sadhu. His mind is up in the clouds. Forget it." Но как только они увидели, что машину вел саду, полицейский повернулся к другому водителю и сказал: ну ведь это саду, ты же знаешь, у него он витает в облаках, так что оставь его в покое. But that's not how we're supposed to be. That's not what Prabhupada wanted. Но это как раз совсем не то, чего от нас ждал Прабхупада. Мы не должны вести себя так. Prabhupada wanted us to be as wise as any profit-making corporation. Прабхупада хотел, чтобы мы были бы так мудры, как и любая коммерческая организация. Prabhupada's God brothers in the Gaudiya Mutt said that, oh, Swamiji is successful because he's a businessman. Братья в Боге Шрила Прабхупады и Гаудия Мат сказали, что Свамиджи достиг успеха, потому что он бизнесмен. And they were probably right also. И, вероятно, они были правы.
Prabhupada was very practical and businesslike. Прабхупада был очень практичным человеком, он действительно умел делать бизнес. So we also have to be businesslike in our business dealings. Поэтому мы должны вести наши деловые дела как бизнесмены. The non-profit or social purpose organization must look critically at itself to value its worth. Некоммерческие или благотворительные организации должны критически оценивать свои действия. To examine its mission, to determine whether this statement of mission is being interpreted properly through measurable objectives and meaningful programs. Проверить свою деятельность и определить, является ли цель миссии этой организации, точнее, должным ли образом она понята. Whether the right goals, the right objectives in our planning. Это означает, мы должны критически смотреть на самих себя и проверять, действительно ли мы ставим правильные цели в нашем планировании. Whether our mission statement is correct. Является ли цель нашей миссии, точнее то, что мы сделали целью нашей миссии правильно. But who knows what we have to do before that? Но кто знает, что нам нужно сделать в первую очередь, до этого? Who can say? Кто скажет? Huh? What? Research the market. Someone says, yes, what did he say? Кто сказал исследовать рынок, кто сказал анализ. I didn't. Somebody said analysis. Analysis. Yeah. Somebody said to set the goals. But before we can examine our mission statement and look at our goals and our projects, what do we have to do? Но перед тем, как нам установить цели нашей миссии и определить, к чему надо стремиться и как нужно планировать, что мы должны сделать? First of all, we have to have a mission statement. В первую очередь, нам нужно установить цель нашей миссии. Then we have to set goals and objectives. И затем нам нужно установить цели. You'll be surprised to know that even some of the leading bodies in the whole of ISKCON have not yet come to creating a mission statement. Вы будете удивлены, узнав, что даже многие лидирующие организации в ИСККОНе еще не определили цель своей миссии. So anyway, it's something we have to do. We have to evaluate our overall impact on the market area. Мы должны также оценить и измерить наше влияние на рынок. In other words, we have to do a survey of our congregation or of the people that we're raising funds from to find out how we are influencing them. Другими словами, мы должны исследовать и изучить всех наших прихожан и людей, у которых мы собираем пожертвования, чтобы понять, как можно на них влиять наилучшим, наиболее эффективным образом. You can't just guess. Вы не можете просто гадать. You can't just go upon your feeling that day or your emotions. Вы не можете просто ориентироваться на эмоции или ваши чувства в этот особенный день. You have to do some scientific research. Вы должны провести научные исследования. The continuum or cycle can serve as an effective instrument to help executives of non-profit agencies to visualize the relationships of fundraising elements. Этот цикл может помочь, будучи эффективным инструментом, эффективным средством, помогающим работникам некоммерческих организаций осознать взаимоотношения между элементами схемы сбора средств. In other words,
all of this planning, all of this organization, all of these surveys are worth the energy because they will help us to guide our preaching more expertly. Другими словами, это означает, что все это планирование, организация и исследование рынка или наших прихожан помогает нам, а точнее говоря, стоит тех усилий, которые мы на это затрачиваем, поскольку это помогает нам понять, как нам действовать наилучшим образом. So before I forget, I have a few videos for those of you who are more involved in this work. Перед тем, пока я не забыл, я должен сказать, что у меня есть несколько видеофильмов, предназначенных для тех из вас, кто более специально занимается всей этой работой. And I think we'll be viewing them tomorrow night in Moscow. Я надеюсь, что мы будем смотреть их завтра вечером в Москве. We're going to Moscow tomorrow night, right? Oh, it's tonight. Pardon me, tonight. Нет, точнее сегодня вечером. So we'll be showing those videos. They're very convincing. If you like, you're welcome to come, right? Мы сегодня начнем смотреть в Москве эти фильмы. In your own car. Я приглашаю вас, потому что это очень сильные фильмы. Они многое дают. But the point is that all of this that we're doing can help you to guide your preaching without wasting time or energy. Но смысл всего этого в том, что вся эта техника помогает вам самым эффективным образом использовать свою энергию в проповеди, не теряя время и силы. Literally what I'm saying is that we have to become more expert, more effective, more efficient than the KGB, the FBI, Moshe, whoever it is, all the governments of the world. And we can do it if we want to. Если выразить в двух словах все, что я сказал до этого, это то, что мы должны стать более продуктивными и более совершенными в своей деятельности, чем КГБ, ФБР, Моссад и любое правительство мира. Or any successful organization, successful that means in terms of their planning and whatever, marketing. Или любая другая организация, достигшая успеха в смысле планирования, маркетинга и прочего. Okay. It permits them to see the sequence to follow and moving from preparation or definition of case through the solicitation and renewal of gifts. You don't have to translate that. Fundraising cannot be haphazard. Haphazard means chaotic. То есть сбор средств не может быть хаотичным. Impulsive, it cannot be haphazard, impulsive action improvised at the last moment to respond to a crisis situation. То есть это не может быть какая-то импульсивная акция, симпровизированная в самый последний момент в результате кризисной ситуации. Fundraising is an exercise in discipline. Сбор средств – это в первую очередь строгая дисциплина. If you follow the discipline, you'll get results. Если вы будете следовать строгой дисциплине, вы получите результат. I've been doing it for 15, 20 years. There are many people in the non-profit world who have been doing it for so many years. If you do it in the right way, you get results. If you do it in the wrong way, you don't get results and you say it doesn't work. Я занимаюсь этим уже 15-20 лет. Есть много других людей, которые много-много лет занимаются этим в других некоммерческих организациях. И опыт их всех говорит о том, что если вы строго следуете этому знанию, этой дисциплине, вы получите все результаты. Если вы не будете этому следовать, и вы будете делать все спустя рукава, то тогда вы ничего не получите и скажете, это все неэффективно. Okay. Now that I've warned you all and tried to scare you away, Итак, я вас всех предупредил, пытался напугать.
If there are any of you want to leave, you can go now. Поэтому, если кто-то из вас хочет уйти, может сейчас уйти. Otherwise, we're going to have some fun now. А если не хотите уйти, то мы сейчас немножко повеселимся. The elements in motivations of charitable giving. In the beginning, I said this was, I'm going to teach you the philosophy and principles of fundraising. Вначале я говорил, что я обучу вас философии и принципам сбора средств. Some of the elements of the motivations of charitable giving are the donor, the person who's giving. Итак, элементы или составные части мотива пожертвования. И один из этих составных частей мотива является, точнее, побуждение, да? Это сам, так сказать, жертвователь. Okay, the donor. Then the donor needs. Второй элемент это нужды спонсора. In other words, the person who is going to give you money, he has certain feelings and reasons why he wants to give. Другими словами, человек, который может дать вам деньги, имеет определенные желания и чувства и определенные, так сказать, желания того, почему он должен дать. This is probably one of the hardest things that I have to teach. Это практически самое сложное из всего, что я должен вас научить. Donors want to give money. Спонсоры хотят дать деньги. If they don't give it to you, если они не дадут эти деньги вам, they're going to give it to someone else. Они дадут это кому-то другому. There are actually lots of people out there who, relatively speaking, whether it's in Russia or Japan or America, relatively speaking, they have money which they want to give to charity. Есть очень много людей, будь то в России, в Америке или в Японии, которые имеют деньги, которые они хотят дать как пожертвование. Let me tell you an interesting statistic. Я вам сейчас приведу интересные статистические данные. First, I'll ask you a question. Сначала я задам вам вопрос. Would you say, how many people here would say that these are economically difficult times for the CIS? Кто из присутствующих может утверждать, что сейчас тяжелое экономическое время для СНГ? Most of you feel that. Okay, I think so too. Most of the world says it is. Я тоже думаю так, потому что весь мир об этом говорит. Your economy is going through a difficult period. Ваша экономика сейчас проходит очень тяжелый период. Now, how many people think that it's probably going to be harder to do fundraising at this period in Russia's history? Кто из присутствующих считает, что в этот период истории России собирать средства тяжелее, чем когда-то раньше? Come on. You all think that, right? Вы же все так думаете, не правда ли? Come on, put your hands up. Поднимите руки, все, кто так думает. But Но statistics show статистика показывает, that in times of difficulty, что во времена трудностей people give much, much more to the church. люди дают церковь гораздо больше. They may give smaller amounts, Они, может быть, дают меньше, так сказать, количественно меньше за каждый раз, but they will give more often, но они дают чаще, and they will give. и они будут давать еще. Because they're praying to God, please give me money. Потому что они молят Бога, пожалуйста, дай мне денег. And they want to bribe him. И они хотят его подкупить, дать ему взятку. So anyway, the donors, they have their own feelings why they want to give.
Другими словами, у спонсора есть определенные чувства, то есть у него есть определенные желания, он знает, почему он хочет дать. And if we want to do fundraising, then we have to take into consideration their needs and desires. Если мы хотим собирать средства, мы должны учитывать желания и нужды наших потенциальных спонсоров. We can't just think, oh, I want to build a temple in Moscow, so let me go out and ask people for money. Мы не можем думать так. Я хочу построить храм в Москве, поэтому пойду-ка я и попрошу на это денег у людей. We have to do a little survey from our congregation and see what their mood is. Мы должны провести исследование, так сказать, настроения людей. They may want to build a Krishna-conscious school before a temple. Может быть, вначале они хотят построить гурукулу, а не храм. They may want to donate for food for life before any buildings. Может быть, перед тем, как строить какие-то здания, вообще они хотят сначала пожертвовать на Food for Life. So you think, oh, I want to build a temple, and you go out and start collecting for building a temple, and you don't get much money. Вы думаете, нет, мы должны построить храм, и вы идете и собираете деньги на храм, и мало что собираете. And then you think, oh, these people are all demons. Вы думаете, все это демоны, Or they're not very good devotees. или плохие преданные. But you didn't take into consideration what their needs are. Но вы не позаботились узнать, каковы нужды этих людей. We have to consider the solicitation or the collecting methods. Вы должны рассмотреть и позаботиться о методах убеждения и сбора средств. We have to consider the organization. We have to consider ISKCON. Мы должны изучить ИСКОН, организацию, которая The needs of society. нужды общества. Again, if there's a food problem, then that may be one type of fundraising that we should be concentrating on, food for life. Например, если в обществе проблема с едой, то это нужда общества, и поэтому мы должны развивать программу, которая лучше всего отвечает на нужды общества, то есть Food for Life. If young people are taking drugs and getting into crime, then there may be a need for another church or another temple. Если, например, молодежь постоянно употребляет наркотики и преступность среди молодежи растет, это значит, что нужно строить храм для того, чтобы обучать этих людей. But we need to have a broad vision and take into consideration all the different elements. Но у нас должно быть очень такое широкое видение, и мы должны учитывать все различные элементы. We need to consider the people who receive the charity, like the babushkas who don't have any food or anything, and we distribute food for life to them. Мы должны также учитывать тех людей, которые сами получают благотворительную помощь, как разные бабушки, которые не имеют ни пищи, ничего другого, и мы должны как-то заботиться о них. They showed this video in America, Food for Life in Russia, and they have this section where all these old ladies who are taking prasad and they have beads, and it looks very funny actually. То есть в Америке показывали видеофильм Food for Life в России и показывали всех этих старушек, которые имеют в руках четки и получают пищу для жизни. Это очень смешно выглядит. So we have to think about what Food for Life means to them, or we have to think about what the temple will mean for young people. We have to consider it in our plan. То есть в нашем планировании, в нашем плане мы должны учесть, что означает эта помощь для людей, или что, так сказать, как повлияет этот храм на молодежь, что этот храм для молодежи. We have to consider the different programs that we have for fundraising. Мы должны также рассмотреть внимательно все программы сбора средств, которые у нас есть. Now this is called an incomplete necklace. See, this is just like some jewelry, a necklace. So it's the incomplete necklace of giving.
И эта схема называется «Незаконченное ожерелье дара». So you see this necklace, all the things are strung together on the necklace. Точнее, как бы не сомкнутые. И на этом ожерелье есть разные элементы, разные как бы украшения. Now this is called the complete necklace of giving. А это замкнутое ожерелье дара. Who notices the difference Кто обратил внимание на in this разницу necklace? в этом ожерелье? Huh? Yes, the necklace is joined together here. Да, это ожерелье сомкнутое. Have you ever had your neck beads come unclasped? То есть у вас было когда-нибудь так, чтобы расстегивались ваши бусы на шее, кантималы, And they fall all over the temple floor, потом падали на пол в храме, and you're so embarrassed. и вы смущены тем, что случилось. You have to clasp the necklace together. Вы должны сомкнуть это ожерелье, точнее, в данном случае. So this necklace shows that the organization, ISKCON, is a conduit. Conduit? What's a conduit? Something like a conduit, say you have, it's an electrical term, you have... Проводник, Huh? Yeah, it's like a conductor. ну да, проводник. Conduit, it comes from, probably some Latin word or something. То есть эта схема показывает, что организация, в данном случае ИСККОН, является как бы проводником. So it brings together the needs of society, the donors' needs, the recipients, the solicitation methods. В том смысле, что она как бы замыкает в одну цепочку и нужды общества, и нужды спонсора, самого спонсора, получателей, и методы убеждения. Now you understand, I'm giving you the philosophy of fundraising. If you understand the principles, the philosophy, then you can do so many things. Вы должны понять, что в данный момент я объясняю вам философию сбора средств. Если вы поймете принцип, который стоит за этим процессом, самой философии, вы сможете сделать очень многое. So we have to see ourselves. Now here's the wrong attitude. Here's how a lot of organizations, how a lot of fundraisers see themselves. Мы должны правильно видеть самих себя. Вот это неправильное отношение. Это так, как многие неправильно действующие организации по сбору средств видят себя. The wrong attitude. Неправильное отношение. When you go preaching, asking for money, you think of yourself as, and you act like a beggar on his knees. Please give us money. Yeah. То есть это неправильное отношение, когда вы идете собирать деньги и чувствуете себя, относитесь, так сказать, к себе самому как к попрошайке, который стоит на коленях и молит: пожалуйста, дайте денег, дайте денег. If you don't give us money, our temple will close. Если вы не дадите нам денег, то наш храм закроют. See, that type of attitude is very bad. Такое отношение очень плохое. Because it focuses on you. Потому что оно, так сказать, сфокусировано на вас самих. People will not trust you. They'll think that maybe you're collecting for your own pocket. Потому что люди не будут в этом случае вам верить. Они будут думать, вы, наверное, в свой карман эти деньги положите. Once there was a man who had a business, and every day there was a beggar outside his business office begging people for money. Однажды один бизнесмен каждый день видел под окнами своего офиса попрошайку нищего, который просил денег у людей. So that businessman was quite wealthy, so he used to give him 1,000 rubles every day. Этот был богатый бизнесмен, и он каждый день давал этому нищему по 1000 рублей.
So one day the businessman went on holiday. Однажды бизнесмен отправился на каникулы, в отпуск. He was away for a whole month. И он отсутствовал целый месяц. So when he got back, the next day that he went to the office, the beggar met him. И когда он вернулся, на следующий день после того, как он вышел на работу, этот нищий снова подошел к нему. And the beggar said, "You owe me 30,000 rubles." Он сказал ему: ты мне должен 30 тысяч рублей. People don't owe you anything. Люди вам ничего не должны. They're giving to you out of the goodness of their heart or because Krishna's telling them, but they don't feel in their minds that they owe you anything. Люди дают просто от, как бы сказать, благих побуждений своих, либо из-за того, что Кришна убеждает их в сердце дать, но они никогда не думают, что они вам должны давать. We're not bill collectors. Мы не являемся сборщиками налогов. Now this has as much to do with businessmen who are not connected with ISKCON as it does to do with businessmen who are connected with ISKCON. И это не так, относится в равной степени относится как к тем бизнесменам, которые не связаны с ISKCON, как и к тем, кто связан с ISKCON. Sometimes preachers go to devotee businessmen and they act just like bill collectors. You have to give. Иначе иногда преданные приходят к бизнесмену преданному и действуют как сборщик налогов. Они говорят: ты должен дать. Well, maybe he feels in his heart that he has to give. И может быть он в сердце своем действительно чувствует, что он должен дать. But he sure won't give it to you. Но, конечно же, вам он не даст. So, bill collector is not the right attitude. Поэтому сборщик налогов — это не самые хорошие отношения. We all know about these guys, the slick salesman, the fast-talking salesman. Вот этот новый тип — это, как бы сказать, забалтывающий продавец. Так можно выразиться. This may get results in the short term. Такой трюкач может очень быстро получить результаты. But it doesn't build confidence in a community. Но такого типа техника не создаст, как бы, веры в него у тех людей, с кем он общается. Just being a very slick salesman, but without having a good organization behind you, very quickly people will come to mistrust you. Если вы будете просто ловким продавцом и не иметь твердой организации в вашем деле, очень быстро вы столкнетесь с тем, что люди перестанут вам верить. This is the attitude of crying, "Wolf, wolf!" This is taken from a fairy tale about Little Red Riding Hood. I don't know if you've heard that. Have you heard of Little Red Riding Hood? Everybody's heard of? And the person who cried wolf, wolf, or whatever. Вот это настроение, следующий тип, называется волк, волк. То есть это из знаменитой сказки «Красной шапочки», которую вы наверняка все знаете. The idea is if you, every time you go to your congregation, you say, "Oh, we're just having an emergency, please give." And then the next week you go to them, "Oh, we're having an emergency, please give." And then the next week you, "Oh, we're having an emergency, please give." То есть смысл тут в том, что вы приходите к спонсорам своим и говорите: "О, у нас чрезвычайное происшествие, пожалуйста, дайте денег." И через неделю приходите: "О, у нас другое чрезвычайное положение, пожалуйста, дайте." И через неделю опять приходите с новым чрезвычайным происшествием. Oftentimes there is no emergency, you just make it up. В большинстве случаев никаких чрезвычайных происшествий не было, вы просто придумали их. And pretty soon people get disgusted with you. И довольно скоро людям это уже начнет внушать отвращение. Or the flagellant. What's that? И самобичевание. Someone who has the attitude that, well,
I don't want to do this fundraising, but someone has to do it, so okay, I'll go out and ask people. То есть это такое настроение, когда человек думает, мне не нравится это вообще занятие, собирать деньги, но кто-то все-таки это должен делать, придется уж мне. You have to have confidence that what you're doing is the right thing. And the flagellant, this kind of person, he doesn't build confidence in people. И вы должны быть убеждены в том, что то, что вы делаете, это самое лучшее. И человек вот такого типа, он никогда не внушит веры в себя и в свою организацию людям, с кем он общается. One of the principles of selling is that Один из принципов продажи чего-либо состоит в том, the most important customer to sell to что самому важному своему клиенту, которому нужно продать самую дорогую вещь, is yourself. то есть являетесь вы. Каким самым важным клиентом являетесь вы? Srila Prabhupada would always ask his GBC men, Шрила Прабхупада часто спрашивал своих GBC, are you convinced yet? ну как, ты убежден? There was a famous salesman, he's still alive. There is a famous salesman of jewelry, of diamonds in New York. His name is Harry Winston. Есть один знаменитый продавец бриллиантов в Нью-Йорке, его зовут Гарри Уинстон. He sells the biggest diamonds in the world. Он продает самые дорогие, самые большие бриллианты в мире. So he had a diamond one time, and he had a customer in Holland who was interested to buy it. И у него однажды был очень большой бриллиант, и у него был клиент в Голландии, который хотел купить этот бриллиант. So that businessman came from Holland all the way to New York to see the diamond. И этот бизнесмен из Голландии приехал в Нью-Йорк, чтобы увидеть этот бриллиант. So when he came, Mr. Winston assigned a salesman to show him the diamond. Когда тот прибыл, мистер Уинстон, он попросил одного из своих продавцов показать бриллиант. So the man began to describe all the technical aspects of the diamond, how it was cut, how the light reflected in so many ways, how it was a very perfect diamond. И тогда продавец начал очень техническим языком описывать превосходное качество этого бриллианта, под каким углом там делался спил, там как красиво преломляется свет и сколько там этих преломлений и так далее. So after about half an hour, the businessman said, "You're right, it's a very perfect diamond, but I don't think it's just what I want." И через некоторое время бизнесмен, который внимательно слушал все это, сказал, да, вы правы, это совершенный бриллиант, но я не уверен, что это как раз то, что я хочу. So as he was leaving the store, Mr. Winston immediately went up and caught him and said, "Sir, do you mind if I show you that diamond one more time?" И когда тот уходил из магазина, мистер Уинстон вдруг остановил его и сказал, дорогой господин, может быть, вы не будете возражать, если я еще раз вам его покажу. So the man said, "Okay, I've come all this way. You can show it to me one more time." И этот бизнесмен сказал, ну, конечно, в конце концов, я прилетел из Голландии в Америку, вы можете еще раз показать мне. So then Mr. Winston began to describe to him how beautiful the diamond was, how it made him feel so good just to hold it in his hand, how it was such a glowing thing in his house or in his shop, and how it was just a wonderful diamond. Затем мистер Уинстон начал описывать какой-то удивительно красивый камень и какое чувство он испытывает, восхищение, когда держит его в руках, и как этот бриллиант он освещает своим сиянием весь его магазин и так далее. So after about 15 minutes, the businessman decided to buy the diamond. И через 15 минут бизнесмен решил купить бриллиант.
So as they were wrapping the diamond up and he was giving his credit card to pay for it, И когда они заворачивали ему этот бриллиант, и он отдал свою кредитную карточку, чтобы заплатить за него, he turned to Mr. Winston and he said, "Why, that salesman, when he showed me the diamond, I wasn't interested, but when you showed it to me, I was immediately attracted." И когда он повернулся к мистеру Уинстону и сказал, почему, когда этот продавец мне показывал этот бриллиант, мне он не так понравился. Но когда вы мне его начали описывать и показывать, я сразу же привлекся им. So Harry Winston said, "You know, that salesman is one of the best in the business." И Harry Winston сказал, что, знаете, этот продавец один из самых лучших продавцов в бизнесе. He knows more about diamonds even than I do. Он знает о бриллиантах больше, чем я. I pay him a very big salary. Я плачу ему большую зарплату. But I'd pay him 3 times as much if he had a quality that I have and he doesn't. Но я бы платил ему в 3 раза больше, если бы он имел те качества, которые имею я, и которых у него нет. You see, he knows diamonds, but I love diamonds. Понимаете, он знает бриллианты, а я люблю бриллианты. So you've got to love what you're doing. Другими словами, вы должны любить то, что вы делаете. If you're selling books and you read the books and you're convinced that there's so much good and so much love in those books for people, then you'll be the best salesman. Если вы продаете книги, вы читаете эти книги, вы знаете, что вы твердо знаете, что в этих книгах есть самое совершенное знание, которое поможет людям, то вы лучший продавец. And if you're doing fundraising and you're convinced about ISKCON's programs and you like talking to people and engaging them, then they'll be convinced by your enthusiasm. Если вы собираете средства и вы убеждены в важности проповеднических программ ИСККОНа, и вы любите говорить с людьми и занимать их в служении Кришне, то тогда вы самый лучший сборщик средств. So that brings us to the correct attitude for fundraising. И таким образом мы подошли к вопросу правильного отношения при сборе средств. You are like a broker, a business broker. Вы подобны брокеру. What does a broker do? Что делает брокер? Someone wants to buy something, someone wants to sell something, and the broker brings them together. Кто-то хочет что-то продать, кто-то хочет что-то купить, и брокер соединяет этих двоих. Someone wants to donate money to charity, someone needs food for life, someone needs a place when they can learn about spiritual knowledge. You bring the people together. Кто-то хочет пожертвовать деньги, кто-то хочет получить пищу для жизни, кто-то хочет, точнее, деньги для пищи для жизни, а кто-то хочет иметь хорошее место, в котором можно было бы узнать о духовной жизни, и вы можете соединить этих трех людей. You're not a beggar. You're doing very important work in society. Вы не нищие, которые попрошайничают. Вы совершаете очень важную работу в обществе. You're a wholesaler or a subdivider. A wholesaler has very good work to do, and he's giving everyone an opportunity to join in the good work at a very small price. Он скорее оптовый продавец. То есть тот, кто продает оптом, он делает очень важную работу и позволяет другим по низкой цене купить это и продавать самим. Приняв участие таким образом вот в этом процессе. How many people? В добром деле. You finished? Yes. Okay. How many people do you feed in Moscow? Food for life. Сколько людей в день вы кормите в Москве пищей для жизни? 100 человек. 100 people. 100. How many in Petersburg? В Петербурге?
Same? How many in Latvia? 1,000. Okay, that's a better. I'll use that example. Это лучше, я вот, пожалуй, этим примером воспользуюсь. Nobody could feed on his own 1,000 people a day. Никто сам не может накормить в одиночку 1000 человек. But ISKCON is doing the work so that everybody, if they give a little donation, 1,000 people will be fed every day. Но ИСКОН совершает такую работу, что если каждый даст хотя бы небольшое пожертвование, то 1000 людей будут получать пищу каждый день. So you're a wholesaler. Таким образом вы оптом продаете. You're an executor. Вы, кроме того, управляющий. You help to get good things going. Вы помогаете хорошему делу. You're an evangelist. You're spreading the message, the good work, the philosophy. Вы, кроме того, проповедник, евангелист, вы разносите благую весть, чистую духовную философию. As we say, you're doing para upakar, the highest welfare work. Или как мы это называем, вы совершаете пару упакару, высшую благотворительную деятельность. Tom Sawyer, that's going to be a tough one to explain. Does everybody know Tom Sawyer? Yes, yes. Wow! Tom Sawyer, you know, he was trying to tell his friends, hey, painting the fence is fun. Или, кроме того, вы действуете как Том Сойер, который учил своих друзей. Посмотрите, красить заборы – это такая радость. So as a fundraiser, you have to show people that this is a good way to use your money. It's fun to help people. It gives you a good feeling. Как сборщик средств вы должны показать людям, с которыми вы общаетесь, это так радостно давать деньги на хорошее дело. Это даст вам очень приятные чувства. So you're all little Tom Sawyers. I think not everybody knows. Not everybody knows, okay. No, maybe you can tell the story. Tell the story of Tom Sawyer. No, I'll take too much time. It's enough. Chalega, as they say. Huh? Okay, we're going to try my toy again. Batteries all ran out. Yeah. Now I can rest my voice a little. So, if any of you have ever been, how many of you have been to my seminars before? Кто из вас был на моих семинарах раньше? Okay. There are many shapes and sizes in the universe, many different shapes that make up nature. Во Вселенной можно встретить множество разных форм. But people have come to recognize that I am a fanatic for triangles. Но люди все считают меня фанатиком треугольников. Because I'm always talking about this pyramid, this triangle. Потому что я всегда рассказываю о пирамиде, которая в форме треугольника. Niranjan Maharaj is laughing because he knows I've shown it enough times to the GBC body and to the temples. And I love this. I really love this triangle. Niranjan Maharaj смеется, потому что он видел, сколько раз я показывал эти треугольники GBC и всем остальным. Я очень люблю этот треугольник. But I can tell you, if you learn to love this triangle, you'll become a good fundraiser. Но я вам скажу еще кое-что. Если вы научитесь любить этот треугольник, то вы станете прекрасным сборщиком средств. If you learn to love your wife, you won't collect any money at all. You'll give it all to her. Если вы научитесь любить свою жену, вы никаких денег не соберете, потому что вы все будете ей отдавать. But if you love this triangle, но если вы полюбите этот треугольник, so this is actually I gave this seminar in Germany a number of years ago. Я давал такой семинар в Германии несколько лет назад. At Navajyada Nishringa Kshetra Temple. В этом храме. Huh? So there were a lot of devotees there, and there was some congregational people also. Там было множество преданных, но там были также и прихожане. In particular, there was one
congregational man who was in business. В частности, там был один бизнесмен. So I went through this whole triangle description very enthusiastically. Я с большим энтузиазмом описал этот треугольник. And this is basically a marketing technique, a marketing scheme. И это основная техника маркетинга. So although I showed how it was meant to help us in our preaching, Хотя я объяснил, как это может помочь нам в проповеди, to my great sorrow, к моей величайшей печали, not many of the devotees, actually none of the devotees at that time picked it up or learned anything from it or applied it in their preaching. никто из преданных в то время не смог применить это в своей проповеди. But I learned about 2 years later Но через 2 года после этого я узнал, that devotee, that congregational devotee businessman что тот преданный прихожанин, который был бизнесменом, was in ecstasy in my presentation. был в полном экстазе, когда он слушал мой семинар. And in the next 2 years, he made over $1 million applying all the techniques. И в следующие 2 года он заработал $1 миллион, употребляя всю эту технику, применяя ее. True story, folks. Это истинная история. So I'm just hoping that some of you here will understand this and apply it. Я надеюсь, что кто-то из присутствующих поймет эту систему и применит ее в жизни. Okay, this first part of the triangle is called the universe. Первая часть этого треугольника называется Вселенная. Who knows what the universe means? Что значит, что означает Вселенная? It's not like what Sadhaputta talks about. Это не то, что Садхгуру говорит. The sum total of potential donors. Yes, the universe, the sum total of all your potential donors. Hey, you're good. I like that. The sum total of all your potential donors. Это общее число потенциальных спонсоров. So who are some of the people who could be in your universe? Give me some examples. Кто может быть из таких людей в вашей Вселенной? Приведите пример. Who? Martians? Belgians? Bankers. Bankers. Банкиры. Yes, bankers have money, that's true. Да, у банкиров есть деньги, это правда. Whether they like Hare Krishnas or not, I don't know. Любят они Харе Кришна или нет, этого я не знаю. A lot of bankers are Jewish, Многие банкиры евреи, and Jewish are usually pretty intelligent people. и, как правило, евреи очень разумные люди. And most of the leaders of the society are Jewish. И большинство из лидеров общества тоже евреи. Like Niranjan Maharaj. So maybe bankers have a connection to us. И, может быть, банкиры как-то связаны с нами, не знаю. But let's have some other more obvious examples. Но давайте-ка лучше более очевидный такой простой пример приведем. Grihastas? Yes, there are many kinds of grihastas. Есть много разных видов греха. Mr. Brezhnev was a grihasta. I heard a joke once about Brezhnev. Однажды я слышал такую шутку о Брежневе. You probably heard it Вы, told. наверное, тоже слышали. He came from a very small village. Он родился в одной маленькой деревне. And his mother was still, after many, many years, she hadn't left the village. И после многих лет его мать все еще жила в этой деревне. So one day, Mr. Brezhnev went to his village and brought his mother to Moscow. И однажды мистер Брежнев приехал в деревню и отвез свою мать в Москву. So he showed her all his different dachau, all his different bungalows, his dachau. How do you call it? Dacha. He showed all his different houses that he had. И он показал множество разных домов, которые он имел там. And he showed her all his different Mercedes cars and all his different paintings. Множество красивых ценных картин и мерседесов, которые у него было.
And his mother was completely impressed. Wow! И его мать была очень впечатлена этим всем. But then she took him aside and be careful. Don't tell the communists or they'll take it all away. Потом она его отвела в сторонку и сказала: Леня, будь осторожен, не говори коммунистам, а то они все заберут. Anyway, let's get back to our universe. Вернемся к нашей вселенной. Mr. Brezhnev, the Grihasta, is not in our universe. Грехастов Брежнев не в нашей вселенной. What are some other people in our universe? Кто еще есть? Let's get some obvious ones. Самые очевидные. Huh? Those who bought books. Yes, those who bought a book from us. Те, кто купили книги у нас. One of the worst things that we do, probably one of the various worst things that we do. Наверное, самые худшие вещи всего, что мы делаем. We go to a lot of trouble to train a book distributor. Это следующее. Мы с большими трудностями воспитываем распространителя книг. We print very beautiful books and try to keep the price very low. Мы печатаем множество прекрасных книг и стараемся устанавливать как можно низкие цены на них. Prabhupada didn't write the books. Прабхупада не писал книг. Lord Krishna did. Сам Господь Кришна их That's написал. what Prabhupada said. Это говорил Прабхупада. They're gold. They're jewels. They're diamonds. Они золото, бриллианты. We give them to someone. Мы даем эти книги кому-то. It takes so much trouble. Пройдя через столько трудностей. And then we completely forget about that person, ignore him for the rest of Затем his life. полностью забываем об этом человеке и до конца наших дней не вспоминаем о нем. But if somehow or other we had gotten a record of his name and address, Но если каким-то чудом у нас появился вдруг появились его координаты, место, где он живет, then maybe we could make him a devotee. то, может быть, нам удалось бы сделать его преданным. There are different ways you can become a devotee. Есть множество разных путей, как можно стать преданным. Pranar arthar diyo vacha. Your life, your wealth, your words, and your intelligence. Преданному служению нужно посвятить Vacha means words, diyo means intelligence. свою жизнь, свое богатство, свои слова и свой разум. So, someone we distribute a book to, somehow or other, if possible, we can get names and addresses. If we go door to door, then we can get it. If we meet them on the street, there must be a way to get their name and address. Some of them, interested people. То есть тем людям, которым мы распространили книги, если они заинтересовались, мы сразу должны взять у них адрес, телефон и их имя записать. Then we can put them in our database, our computer database, there within our universe. Затем внести их в наш каталог в компьютере. What are some other examples? Какие еще Obvious examples. очевидные примеры? Shaunaka Rishi's watch. No. Слова Not in Шамака, our то есть universe. часы Шамака Риши, нет, это не часть нашей вселенной. What are some other examples? Какие еще примеры? Yes, Mataji. Громче, пожалуйста, ничего. The enterprises or farms who have some profit. Yes, our farms are attractive places and Factories too, she mentioned. Huh? Factories. Factories. I'm not quite sure what she meant. She says, huh? Yes, vegetarians. There may be many people in Russia who are vegetarian, but they're not connected with ISKCON. Есть очень много людей в России, которые вегетарианцы, но они не связаны с исконом. They may be vegetarians for health reasons. Они могут быть вегетарианцами просто потому, что это более здоровое питание. They may be vegetarians for economic reasons. По экономическим соображениям. They may be vegetarians for moral or ethical reasons. Каким-то моральным или этическим
Now there are newsletters, there are magazines, there are different ways of contacting these people. Существуют газеты, существуют листовки, журналы, как можно через это все можно связаться с этими людьми. So if we can get a list of the names and addresses and telephone numbers of vegetarians, they can go in our universe. Если мы получим список телефонов и адресов вегетарианцев, то мы можем внести их в каталог нашей Вселенной. Some more. Еще. Yes. Like Indian culture. Indians. Индусы. Now there may not be a lot of Indians in, outer Siberia or something. I don't know. Может быть, в Сибири не так много индусов. But there are a lot in Moscow, quite a few who could help the temple. Но в Москве, например, достаточно много индусов, которые могут помочь храму. Somehow we should get the names and addresses of every Indian in the place where we work. Мы должны любым способом получить имена и адреса каждого индуса в том месте, где мы живем, в каком городе. Yes. Huh? А я не слышу громче. Гости. The guests. Guests, yes. People who visit the temple. Те, кто посещает храм. Do we have any way of getting the names and addresses of people who visit our temples? Do we have a guest book? Does the person who greets them ask them to sign and give their address? Есть ли способ, с помощью которого мы можем получить имена и адреса тех гостей, кто приходит к нам? Есть ли у нас книга гостей и человек, который записывает их имена в эту книгу и адреса? They're the best people to be in our universe. Это лучшие люди для нашей Вселенной. They've seen our activities. They've enjoyed our hospitality. Они видели наши действия и наслаждались нашей гостеприимностью. Wait a second, I changed my mind on that one. Подождите, я передумал насчет гостеприимности. Maybe they're the worst. Гостеприимность, наверное, у нас на последнем месте. Anyway, there are many, many people who could go in our universe. В любом случае, есть очень много людей, которые могут попасть в нашу We Вселенную. have to use our Мы intelligence. должны использовать свой разум. The next stage is to try and get a first gift from them. Следующая стадия – это постараться получить первый дар от них. So this could be by asking them personally, Это meeting можно, them personally and asking them. это можно сделать разными способами. Через личную встречу и просьбу. But supposing you have 100,000 people in your universe, Но, допустим, в вашей Вселенной 100 тысяч человек. it'll be hard to meet them all personally. Вам очень трудно будет их всех лично встретить. So maybe by sending a letter, Может быть, разослав им письма. some of you may doubt whether sending a letter will get any results. Кто-то из вас может засомневаться, окажет ли, так сказать, должный результат просто письмо, которое мы присылаем кому-то. Well, I can tell you in my experience, И по моему опыту я могу сказать, I actually learned the science of fundraising letters from a very expert professional. я научился науке сбора средств через рассылку писем от очень опытного профессионала. And I was in India, Я находился в Индии, and all the devotees said, it won't work here in India. That's an American technique. и все преданные говорили, здесь в Индии это не получится, это американская техника. Still, I was convinced that it could work. Но я все-таки был убежден, что это сработает. I didn't have money to do it. I was afraid to spend temple money. И у меня не было денег, чтобы начать это делать, и я не хотел пользоваться деньгами храма. But then someone gave me a donation to do it, to send out an appeal letter for food for life at Kumbh Mela time. Но затем кто-то дал мне пожертвования, которого хватило для того, чтобы разослать письма с просьбой о пожертвовании на Food for Life во время Кумбамелы. It was a wild success. И результатом этого был гигантский успех. Beyond any expectation.
который превзошел все наши ожидания. We were asking people to donate 500 rupees Мы просили людей пожертвовать 500 рублей, to feed pilgrims at Kumbh Mela, чтобы накормить паломников на Кумбамеле. and we were going to give them a little bottle of water. И обещали им взамен дать маленькую бутылочку со святой водой. I had big businessmen sending me letters afterwards saying, "Where is my bottle of water? I didn't get my water yet." После этого я получал много писем от больших бизнесменов, которые писали, где же моя бутылочка со святой водой, я еще не получил ее. Of course, it was Ganga Jal. Это была вода Ганги. But anyway, after that I collected funds for many different projects in Bombay. После этого я собрал средства на много разных проектов в Бомбее. Then I taught devotees how to do it in Delhi, in Vrindavan, in Calcutta, all over India. Devotees started doing it. И затем я научил преданных во Вриндаване, в Дели, в Калькутте делать это, и во многих других местах преданные начали делать. And then instead of criticizing me and making jokes, everybody began to flatter me and say, "Oh, it's very wonderful." И тогда, вместо того, чтобы смеяться надо мной и высмеивать меня, как они раньше это делали, все начали меня льстить и говорить: "О, как это замечательная программа." So then after some time I went back to America Через некоторое время я вернулся в Америку, and I told the devotees, "Let's do this direct mail here in America. I've done it in India." я сказал преданным: давайте займемся такой же рассылкой здесь, в Америке. В Индии я это уже делал. I was very shocked. И я был очень шокирован. They said, "Oh, that worked in India, but it won't work here in America." Там они сказали: о, это в Индии получилось, а здесь в Америке это не получится. I've had the same experience all over the world. И такой же опыт у меня по всему миру. If you do it right, it can work. Если вы правильно это делаете, это может работать. If you do it the wrong way, it won't work. Если вы неправильно это делаете, то это не сработает. But it's a good way to get a first gift from your universe. Но это хороший способ получить первый дар из вашей вселенной. I think at some time in Moscow you used to put advertisements in magazines and sell Bhagavad Gitas. Я думаю, что когда-то в Москве вы помещали рекламу о Бхагавад-гите в разные журналы, чтобы продавать ее. I think at one time you sold 20,000 Bhagavad Gitas. Я помню, что однажды вы продали 20 тысяч Бхагавад. That's spectacular for anywhere in the world. Это прекрасно для любого места в мире. So there are different techniques. People can buy from our restaurant, buy from our gift shop. Somehow or other they give a first gift. They give us from their money. They show some interest. Есть много разных видов техники. Люди могут... 60,000 Gitas, but this 20,000 was at one time. Yeah. Anyway, go ahead. 60 тысяч. Can you repeat the last thing you said? Everything I say is spontaneous. Once it's lost. No. What did I say? There are many ways. Yeah, there are so many ways, but the principle is to get a first gift. Есть много разных путей, как получить, но главное получить первый дар. Then the next thing to do, very, very important. Затем следующее, что нужно делать, это очень-очень важно. What is important when somebody gives you a gift? To reward. To communicate with them and to say thank you. То есть, когда вам кто-то дает какой-то дар, что самое важное, это встретиться с этим человеком и сказать спасибо. Two of the most important words in any language. Это два самых важных слова в любом языке мира. Use them as much as possible. Используйте их как можно больше. So, this idea here of communications. Это идея общения. Communication means
many things. It means we have to send them a thank you letter. Общение означает много разных форм такой связи. Например, можно послать письмо с благодарностью, в котором спасибо мы скажем в письменной форме. So you may say sending a thank you letter costs money. Вы можете сказать, послать письмо с благодарностью стоит денег. But I say sending a thank you letter makes a lifetime donor out of someone. Но я скажу вам это, что послать письмо с благодарностью означает сделать человека, который сделал первый дар, спонсором до конца его дней. It's something that the donor has in his hand that says that these people care about me. Это нечто такое, нечто ощутимое, что этот спонсор может подержать, так сказать, в руках и убедиться в том, что эти люди заботятся обо мне. A nice thank you letter reinforces the donor's need to give. И хорошее письмо с благодарностью как бы возрождает в спонсоре его потребность делать дары. Another way of communication is to send him our newsletter. Другой способ общения – это послать человеку наш бюллетень. Send him a newsletter that shows a picture of Food for Life being done and gives a report of how much money was collected and how it was spent. Можем послать бюллетень, в котором есть фотографии того, как совершается Food for Life, пища для жизни, и с цифрами о том, сколько денег было собрано и сколько горячих порций еды было роздано. Send him a little gift with your thank you letter. Пошлите ему еще и небольшой подарок с вашим благодарственным письмом. I have samples with me. У меня есть образцы такого. You can see them or perhaps even Xerox them. Таких писем. Вы можете на них посмотреть или даже можете отксерокопировать их. They're letters that I wrote Это письма, которые я лично написал in India. в Индии. This is something I put inside one letter. Это вот то, что я положил в письмо. It's offering a calendar and a Prabhupada Lilamrita as a gift to anybody who gives for the Food for Life donation. Это рекламный такой листочек, в котором обещается календарь с изображением Кришны и Прабхупада Лиламрита, книга, которую получит тот, кто даст пожертвование на Food for Life. So at one mailing, I distributed 2,500 Prabhupada Lilamritas. Просто разослав вот такие листочки, я распространил за один раз 2500 Прабхупад Лиламрит. Without even leaving my office. Не выходя из своего офиса. So the idea is use your intelligence. Идея в том, что вы должны использовать ваш разум. We can't work harder. We're already working harder than anyone else. Мы не можем еще более тяжелее, так сказать, напряженнее трудиться. Мы и так уже трудимся тяжелее, чем кто-либо еще. But we can work smarter. Но мы можем трудиться умнее. The next thing is involvement. These two things here, communication and involvement, are very, very important. Следующий принцип – это вовлечение в деятельности. Эти две вещи, две концепции, то есть общение и вовлечение в деятельность, очень-очень важны. People will give you more money more often when they feel like they belong to the organization, that they're part of it. Люди будут давать больше денег и будут давать чаще, если они будут чувствовать, что они принадлежат к вашей организации, что они являются ее частью. There are different ways that you can involve people. Есть разные способы вовлечения в нашу организацию людей. A very simple way is to, from time to time, phone the donor and ask him for his advice on a particular problem. Самый простой способ – это время от времени звонить спонсору и просить у него совета
на какую-то проблему, которая у нас возникла. A more complicated way is to form a Food for Life committee or some other. I know you have so many committees. I've heard of all the committees that you have. So you're familiar with committees. You can create a committee and involve the donor. Другой, несколько более сложный способ — это создать комитет по Food for Life, по пище для жизни, и вовлекать туда разных спонсоров. Now the committee may not do any real tangible work. Сам по себе комитет может и не совершать никакой реальной, так сказать, ощутимой работы. There's a saying that a camel is a horse that was designed by a committee. Есть такая поговорка, что верблюд — это лошадь, которая создана комитетом. But don't worry about that. Но не беспокойтесь об этом. The main thing is to make your donor feel like you care about him and that he's one of the organization. И главное, чтобы дать почувствовать вашему спонсору, что вы о нем заботитесь и что он часть вашей организации. But without involvement and communications, you won't get big donations. It's guaranteed. Но без сообщения и вовлечения в нашу деятельность вы никогда не получите больших пожертвований. Я гарантирую это вам. So here at the bottom of the list you have a big universe. Итак, внизу находится большая вселенная. Maybe 100,000 people. Допустим, 100 тысяч человек. Getting a first gift, maybe you only get 1% of the people to give. Получить первый дар, допустим, вы получите всего лишь 1% от всех людей в вашей вселенной. But at least now you have the names and addresses and telephone numbers of 1,000 people who you can get closer to. Но, по крайней мере, у вас будут телефонные имена и адреса тысячи людей, с кем вы можете сблизиться. Now, there are 7 deadly sins. Итак, существует 7 смертельных грехов. 7 deadly sins in fundraising. 7 смертных грехов в сборе средств. The very first sin Первый грех is committed at this point. всплывает в этот момент. Who knows what that sin is? Что это за грех? Кто знает? Yes. Dishonesty. That's a sin too, but that's Это тоже грех, но это не тот. ungratefulness, yes. Неблагодарность, да. Huh? Huh? To forget to sponsor is the same thing. Exploitation, yes, yes. To forget to ask for a second time. He's right! Он прав. Repeat gift. Повторить дар. The best person to give to you and the best time to ask him is when he's just given a donation. То есть лучший человек, кого можно попросить, и лучшее время, когда можно попросить, это в тот момент, когда он только что дал пожертвование. He's given you a gift. Он дает вам подарок. You've said thank you, thank you, thank you so much. Вы говорите спасибо, спасибо, спасибо большое. You've sent him your newsletter. Вы послали ему бюллетень. He's thinking, oh, what good work I'm doing. И он думает, о, какое же хорошее дело я сделал. You've given him a little bottle of water or some gift he's got in his hand. И вы даете ему какой-то там маленький подарок в руки. A Hare Krishna Food for Life pen. Например, ручка Hare Krishna Food for Life. Doesn't cost you anything, but he's so proud of it, you know. Это вам ничего не стоит, но он будет так гордиться этой ручкой. A little plaque on his wall. This great devotee donated for Food for Life. Или небольшой такой красивый плакатик на стену, или диплом ему на стену, где будет написано: этот великий преданный такой-то, такой-то пожертвовал на Food for Life. He's got a very warm feeling in his heart. У него в сердце будет очень теплое чувство. Ask him to do it again. Попросите сделать его еще раз.
это He'll самое. say, wow, that was a good feeling. Let me do it again. Он сказал, вот так, я себя так здорово чувствовал, давай я еще раз это сделаю. Otherwise, you've taken so much trouble, you spend a lot of money to mail to 100,000 people. А иначе вы прошли через столько трудностей и потратили столько денег, чтобы разослать все это 100 тысячам человек. At this stage, you may lose money. На этой стадии вы можете потерять деньги. I've never lost money, Я никогда не терял деньги. but many fundraisers are prepared to spend, to earn $1. How much do you think they're prepared to spend? Но многие сборщики средств готовы потратить эти деньги. Вот как вы думаете, сколько они готовы потратить, чтобы заработать $1? Any idea? 75%? Okay, that's 5%. an answer. Any other ideas? Еще есть какие-то идеи? Huh? 50%? 50%? Any other? $10. 90%? 90%? The actual answer is $1.50. Настоящий ответ это $1.50. Fundraisers, experienced fundraisers, they're prepared to lose money to get that first gift. Опытные сборщики средств готовы потерять деньги даже, чтобы получить первый дар. Because now I can work with these groups. Потому что теперь с этой группой уже можно работать. And out of this group, И из этой группы this is only 1% of this. только 1% вот этого. But here, the repeat gift, Но здесь, то есть повторный дар, maybe I'll get 10% response. может быть я получу 10% ответ. And I'll have to spend a lot less to mail to these people or to visit them even. И мне придется гораздо меньше потратить средств, чтобы разослать этим людям письма или даже посетить их лично. And these people here may give a larger gift this time. И эти люди здесь могут дать гораздо крупнее пожертвования во второй раз. And what do? You thank them again, И что вы you делаете? involve them. Вы снова благодарите их, вы вовлекаете их в нашу организацию, в нашу деятельность. Very, very important part of this pyramid. Это очень-очень важная часть этой пирамиды. Get repeat gifts. Получить повторный дар. Then the next stage is that after a few years of giving to you regularly, Следующая стадия – это когда после нескольких лет регулярных пожертвований, after getting a thank you letter, после того, как этот спонсор постоянно получал от нас письма с благодарностью, after getting a newsletter, после того, как он получал бюллетени от нас регулярно, after getting a financial report of how the money was spent, после того, как он получал финансовый отчет о том, как мы тратили его деньги, after being invited to participate on a committee to organize the event, и когда он получал приглашение и становился членом комитета, организующего какое-то дело, например, для Искона. out of this group, a smaller group will develop faith to give you large annual donations. И вот из этой третьей группы образуется новая группа, поменьше, которая разовьет вас достаточную веру, чтобы давать большие ежегодные пожертвования. Что? Громче. Ну да, я сказал, я это имел в виду, я не знаю, может, я неправильно выразился, я имел в виду, что у кого разовьется вера в вас, да, то есть... This group here, this is 1,000 people, 1% of 100,000. Итак, во второй группе 1000 человек, 1% от 100 тысяч. This is 100 people, 10% of 1,000 is 100. В третьей группе это 100 человек, то есть 10% от 1000. Now maybe 10%, 10% of this group, or say 10 or 20 people. И затем 10% от этой третьей группы составит 10-20 человек. Will give you 10 million rubles for your Rath Yatra every year.
которые будут, например, давать 10 миллионов рублей на вашего Дхаяда. Or whatever. I don't know what large donation is. Relatively large. What's $100? What's $500? $100 is like 500. How much is $500? $500? How many rubles? 2 millions. Okay, I was pretty close. They'll give you 1 million rubles for your Rath Yatra every year. То есть, ну вот, допустим, 2 миллиона рублей. Or they'll give you 2 million rubles for Janmashtami every Или year. 2 миллиона будет давать на Джанмаштами каждый. But only because they came from here, they got involvement and thanks here, they developed faith, then they'll give you large, only after going through the whole process. Но большие пожертвования они будут давать только после того, как пройдут через весь этот процесс. То есть постепенного усиления веры. So the next group, a small percentage out of 20 people, maybe 5 people or 10 people will give you major donations. И затем еще более маленький процент из 20 человек, например, 5-10 человек будут давать достаточно крупные, большие пожертвования. And this is actually the real essence of fundraising. И это и есть на самом деле суть процесса сбора пожертвований. It's called the crème de crème. Это называется крем. How many of you know French? Parlez-vous français? Кто говорит Combien по-французски? de votos parlez français? Come on, Russians used to speak French, right? No, not anymore. Okay. The cream of the cream. These people at the top of the Это pyramid. сливки, то есть сливки даже со сливок. Это высшая часть пирамиды. If you take care of them nicely, Если вы хорошо будете о них заботиться, they say if someone gives you a large donation, you should thank him 7 times. говорится, что если кто-то дает вам большое пожертвование, вы должны поблагодарить его 7 раз During the year, в течение года. send him a letter. Послать ему письмо. The president can call him on the phone. Президент храма может позвонить ему по телефону. Thank him in your newsletter. Поблагодарить его в бюллетене, который вы ему присылаете. At a big function where many people gather, thank him in front of all the people. На большом празднике или каком-то собрании, где собралось много людей, можно поблагодарить его публично перед лицом всех собравшихся. When you see him later during the year, thank him and tell him how much of a difference his contribution made. И когда вы видите его еще раз, через некоторое время вы благодарите его снова и говорите, какую большую пользу внес, так сказать, дало ему пожертвование. So all this work here brings you to 5 or 10 people who will give you major donations, and they'll take care of all your money needs. Таким образом, вся ваша предшествующая работа, низ этой пирамиды, приведет к тому, что у вас образуется 5-10 человек, которые будут давать очень большие пожертвования, и эти люди будут покрывать все ваши расходы. And at the very end of their lives, they will give you bequests, what are called bequests. И в конце своей жизни они оставят вам все, что они имеют в завещании. What's a bequest? Do you know what a bequest is? Знаете, Anybody? что такое беквест? Это посмертное завещание. A bequest means that at the time of their death, they'll give all of their property, all of their assets to the temple. Посмертное завещание означает, что в момент смерти они завещают все, что они имеют, храму. It's the biggest form of fundraising. Это самая мощная форма сбора средств. The Catholic, I'm telling you, it's a fact. The Catholic Church makes all their money from people who die and give their wealth to God. Католическая церковь получает все свои деньги главным образом от людей, которые умирают и завещают все деньги и все имущество Богу. There's a saying in Hindi that put kaput to kyon dan sanchai, put saput to kyon dan sanchai. What it means is that
if you have a good son, there's no reason to give him any money. And if you have a bad son, you shouldn't give him any money. Есть такая поговорка, которая гласит, если у вас хороший сын, то ему нет смысла давать денег. А если у вас плохой сын, то тогда тем более ему не надо давать денег. So there are many people, if you cultivate them nicely, it takes about 10 to 12 years to cultivate them, but they will agree to give you all of their wealth at the time of death. То есть есть очень богатые люди, которых можно культивировать в течение 10-20 лет, но потом зато в конце своей жизни они отдадут вам все. Okay. So now I'm going to show you another, quickly, I'm going to show you another pyramid. That first pyramid, that was, we call the donor pyramid. Or if there are any congregational businessmen here, you can, instead of gift, you can have put this as sale. То есть First sale, repeat sale, customers, large annual customers. it's meant for whom, you said? A congregational businessman, devotee, like that one in Germany. I see. То есть вот для тех преданных, которые занимаются бизнесом, они могут использовать ту же самую пирамиду, но просто вместо слова «дар» может поставить слово «продажа», допустим, то есть продажа товара, который реализует этот бизнесмен. But if you use these techniques and you make $1 million, then you have to agree to give a certain percentage of it to me. Но если Just in case. Если вы будете использовать эту технику и будете делать миллионы долларов, то вы можете давать определенный процент со своей прибыли мне. Are there any congregational businessmen here today? Здесь есть какие-нибудь бизнесмены, которые занимаются You are? бизнесом? Where do you live? I want your name and address. Где вы живете? Мне нужно ваше имя, адрес. I'm serious. Я серьезно. I missed out last time. В прошлый раз я все упустил. They don't pay me for these seminars. Мне не заплатили за семинар. Tom Peters gets $300,000. То есть мои конкуренты $300 000 получают за такой номер. So this same principle can be used in terms of service. Instead of gift, if someone comes to the temple and does some service, you should thank him. Есть вторая пирамида, которая вместо дара имеется в виду служение. То есть, если кто-то приходит впервые в храм и совершает какое-то служение, вы должны поблагодарить этого человека. You should have a database on your computer of people who are interested in Krishna У consciousness. вас в компьютере должен быть каталог людей, которые интересуются сознанием Кришны. You should keep track of their service record, what kind of service they like to do. Вы должны постоянно записывать то служение, которое они совершают, и выяснить, какое служение им нравится больше всего. You told me that you had a problem for men and money, right? Вы сказали мне вначале, что у вас основная проблема в недостатке денег и людей. So this is a smart way that you can increase your manpower base. И вот это самый разумный способ увеличить количество людей в вашей ядре. If someone does some service, thank him, and even if he's a good prospect, send him a letter of thank you. То есть, если кто-то совершает какое-то служение для вас, поблагодарите его, а если он совершил какое-то серьезное служение, то пошлите ему письмо и поблагодарите его в письменной даже форме, если он далеко. I'll tell you, there's even amongst ourselves, there's nothing quite like a feeling when the GBC man comes and puts his arm around you and says, "Thank you, Prabhu, for your service. We appreciate it." Я вам скажу одну вещь, что самое большое, так сказать, удовлетворение и радость преданные чувствуют, когда, например, GBC, член GBC обнимает его и говорит: большое спасибо, Прабху, за то замечательное служение, которое ты совершаешь. Мы это высоко ценим. Isn't that right? How many people get that good feeling У when, кого было такое замечательное чувство? when you're thanked for doing your Когда service? вас поблагодарили за служение, которое вы совершали. So we should apply it everywhere. Мы должны применять этот принцип повсюду. Communications with the people who do service. Мы должны общаться с людьми, которые совершают какое-то служение. Make them feel welcome, make them feel involved. Вы должны
сделать так, чтобы они чувствовали, что они вовлечены, что они часть нашей организации, нашей программы, и что им здесь рады, когда они приходят. Ask them for more service. Просите у них больше служения. Here's an example. Например, You have a house where all the devotees are living, у вас дом, где живут все преданные, and you want to paint it. It's been 25 years since you painted it. и вы хотите выкрасить этот дом. And you want Прошло уже 25 лет с тех пор. for Krishna's pleasure, you want to paint it. И для наслаждения Кришны вы хотите покрасить ее свежей краской. Don't laugh. It's not a joke. Это не смешно, это на самом деле не шутка. There's a saying that you can visit anywhere in the world and go to a place where go to a street where there's a Hare Krishna temple. Есть такое выражение, что вы можете пойти в любое место и потом прийти на улицу, где храм Хари Кришна. And it's very easy to find out which house on that street is the Hare Krishna temple. И очень легко будет понять, какой из домов на улице храм Хари Кришна. It's the one that hasn't been painted in 25 years. Это тот дом, который 25 лет не украшался. So, anyway, you decide you want to paint your temple. Итак, вы решили, что надо покрасить храм. And you've got 15 brahmacharis who are on Sankirtan. И у вас есть 15 брахмачари, которые занимаются санкиртаной. So you're going to have them go out collecting for money to buy the paint. Вы хотите попросить их собрать деньги, чтобы купить краску. And then they're going to take 10 days off Sankirtan to paint your house. И затем на 10 дней они должны оставить санкиртану, чтобы покрасить ваш дом. But here's another way you could do it. Но есть еще один способ сделать это. You have 5,000 people. You have 5,000 people who you've kept in your database and they've done some service before. У вас в компьютере, в каталоге 5000 человек, которые когда-то в храме совершали какое-то служение. So you have 5 of those 15 brahmacharis spend 3 or 4 days phoning up those 5,000 people. И 5 из этих 15 брахмачарий затрачивали 3-4 дня, чтобы обзвонить все 5000 этих людей. And you tell everybody that we're going to have an ice cream and pizza party at the temple for free. И когда они звонят, они говорят всем, что мы проводим вечер, на котором гостей будут угощать мороженым и пиццей. Бесплатно. Do you like pizza in Russia? Любите пиццу в России? Huh? Everybody likes pizza, right? Все любят пиццу, правда? The GBC voted on it. GBC голосовали за пиццу. There was a discussion, is there pizza in the spiritual world? And the decision was, yes, there is. То есть, значит, на GBC проводили обсуждение вопроса, есть ли пицца в духовном мире. И решили, что есть. So anyway, you tell all these people that you're going to have a party and you're going to do a little service to Krishna and paint the house. Итак, вы говорите этим людям, что будет замечательный вечер с разными вкусностями, но перед этим нужно немножко совершить небольшое служение, покрасить дом. So it just so happens that the city where you're living in, all your guests and things are all very lazy people. И допустим, что случилось так, что город, в котором вы живете, все ваши гости очень ленивые люди. And only 1% of them agreed to come. Только 1% из всех этих людей согласятся прийти. Only 1%. Только 1%. But that's 50 people. Но это 50 человек. And there's 3 or 4 people in each family that come. И из каждой семьи придет 3-4 человека.
That's 150 people. Это значит 150 человек. You got to cook a lot of pizza. Придется приготовить много пиццы. And then you have kirtan. Затем вы проводите вместе киртан. The president gives a little lecture. Президент дает небольшую лекцию. And they paint your whole house in one day. И за один день они украшивают весь дом. And while they're at it, they see that you don't have money for paint, so they all chip in a little money and they buy the paint for you. И пока они это делают, они обнаруживают, что краски маловато, и у вас нет денег, поэтому они скидываются и покупают больше краски. And all the devotees are still going out on book distribution and doing the preaching and everything that they should be doing. А все преданные в это время, они продолжают распространять книги и проповедуют, как они это должны делать. We, as monks, are meant for preaching, teaching, and counseling. Мы, как монахи, должны заниматься обучением, проповедью и консультацией людей. We're not meant to be chanting Hari Rubal, 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 Hari Hari. Мы не предназначены для того, чтобы повторять Хари Рубл, Рубл, Хари Хари. The congregation will do that for us because they're doing it for themselves anyway. Наши прихожане будут делать это для нас, потому что они в любом случае уже это делают для себя. If we treat them nicely over a period of time, we'll build up a faithful following. Если мы будем хорошо с ними обращаться и заботиться о них на протяжении достаточно длительного промежутка времени, мы создадим очень верных последователей, на которых можно опереться. There was a survey done in the USA of 300,000 churches. В США производили, так сказать, опрос, анкетирование разных, более 3000 церквей. They asked people, 300 тысяч даже церквей. they asked people who went to the church, why do you support your church? Why do you give money to them? Они спрашивали людей, которые приходят в церковь, почему вы поддерживаете церковь, почему вы платите деньги в церковь? The most common answer was, Самый обычный ответ был следующий. they help me with my problems in life. Они помогают мне решить мои проблемы в жизни. Our real duty is to minister to people, to counsel people, to help people with their problems of life by giving them Krishna consciousness. Наша основная обязанность – это давать людям советы, консультировать их, помогать людям решать их жизненные проблемы через сознание Кришны. So anyway, you get your house painted. Итак, ваш дом выкрасили. So then the next time you want to cut the temple grass. И в следующий раз вам нужно подровнять траву в садике перед храмом. So again you call up your 5,000 people. И снова вы звоните 5000 человекам, 5000 Now, the 150 people who came last time, 150 человек, которые пришли в прошлый раз, they had a good time, but only 50% of them agreed to come the next time. из этих людей, хотя они все хорошо провели время, но только половина, допустим, согласится прийти второй раз. So how many is that? Сколько человек? 75. 75. 75, right. But there were a bunch of people in your list who were out of town the last time you invited them. Но в вашем списке было очень много людей, которые в тот момент, когда вы впервые приглашали людей, были в отъезде. And there were many people who already had something planned on that weekend. И кроме того, на тот вечер многие уже имели какие-то планы, поэтому они не смогли прийти. And there were many people who heard from their friends what a good time they had when they went for the ice cream and pizza party. А еще среди них было много таких людей, которые услышали от своих друзей, как хорошо они провели время, когда они отправились на вечер в храм, где они бесплатно кушали пиццу и мороженое. So this time you get a different
1% who agreed to come. И таким образом, в этот раз у вас опять получится 1% из других людей, которые согласятся прийти. Plus 75 from the last time. И плюс еще 75 человек с прошлого раза. So now how many of you got? Сколько получилось на этот раз? 225. Now you need to cook a lot of pizza. Теперь вам придется очень много пиццы приготовить. In this way, you can actually build up a Вы congregation. можете выстроить себе целое, так сказать, войско прихожан. Some people will start doing more and more service. Некоторые люди будут делать все больше и больше служения. Some people will spend most of their time at the temple doing service. А некоторые люди вообще будут большую часть своего времени проводить в храме, совершая какое-то служение. You'll be surprised. Retired people are just looking for an opportunity to do some social service or some spiritual service. Вы будете изумлены, когда узнаете, что люди, которые ушли на пенсию, только ищут какой-то возможности совершить какое-то духовное служение. I'll tell you a principle in fundraising and friend raising. This is called friend raising. Я вам расскажу основной принцип сбора средств или сбора друзей. Вот эта пирамида называется сбор друзей. The principle is, the more you ask, the more you get. Этот принцип в следующем. Чем больше вы попросите, тем больше получите. If you don't ask, you don't get. Если вы не просите, вы не получаете. They did a campaign in a particular area of America for cancer research. В Америке в одном месте проводили такую кампанию по сбору средств для помощи больным раком. Then after the campaign, they did a door-to-door survey of the people. Точнее, там собирали средства на исследования по борьбе с раком. И после этого они опрашивали людей от двери к двери. Did you know about the campaign? Они спрашивали этих людей, знали ли вы об этой кампании? Yes, I heard about it on the television. I saw it on the television. Кто-то говорил, да, я видел по телевизору. Did you give to the campaign? Дали ли вы что-то на эту кампанию? Did you like the campaign? Понравилась ли вам эта кампания? Yes, I thought it was a good thing. Да, мне показалось, это здоровое, доброе дело. Did you give to the campaign? Дали ли вы на эту кампанию что-нибудь? No. Нет. Why didn't you give to the campaign? Почему же вы ничего не дали? What was the answer? Какой был ответ? Nobody asked. Nobody asked me to give. I was ready to give, but nobody asked me. Я был готов дать, но никто меня не попросил. The more you ask, the more you get. Чем больше вы будете просить, тем больше вы получите. You don't ask, you don't get. Если вы не просите, вы не получаете. You're not a beggar. Вы не попрошайка. You're a broker. You're doing good work. Вы брокер, вы делаете доброе дело. Ask everyone for money or for service. You'll be surprised how many people will agree. Просите каждого о деньгах или о служении. Вы удивитесь тому, сколько людей согласятся. And then finally, И, наконец, sannyas! All right. What did Srila Prabhupada say что говорил Шрила Прабхупада? about fund development, membership, etc.? О сборе средств, так сказать, сборе лайф-мемберов и так далее. So I am pleased to hear from you Я рад услышать от вас, that you are making so many life members. что вы делаете так много свободных членов. This is proof of our preaching. Это доказательство силы нашей проповеди. This is proof of our preaching strength. Это доказательство силы нашей проповеди. Wherever there is preaching, Где есть проповедь, there is also success. то есть где сильная проповедь, там всегда будет успех. No matter it may be pandal show, Будь то шоу в пандале,
means a big tent where you have stage and kirtan. Пандал — это большое такое место, огороженное тентом со сценой, на котором вы делаете разные представления, киртан. Or making members, traveling party, whatever. Или будь это, так сказать, приглашение лайф-мемберов, то есть свободных членов, или путешествующие санкиртаны, что бы то ни было. Whatever it may be, just maintain our strong position of purity of routine work. Что бы это ни было, просто следите за тем, чтобы ваша каждодневная деятельность, ваша работа была всегда чистой и сильной. And preach and distribute literature, that's all. И при этом проповедуйте и распространяйте литературу. Вот и все. So some of you may recognize in this quote, preach and distribute literature if you want to please me. Кто-нибудь из вас наверняка заметил эту фразу: проповедуйте и распространяйте литературу, если вы хотите порадовать меня. Right on here you see this quote. Вот видите, прямо там на этом плакате написано. And you'll actually be a little amazed to know that this is incomplete, this quote. Но вы удивитесь, когда узнаете, что эта цитата на этом плакате не завершена. Here's the real quote. Вот Regarding your question, it is a fact вот that это, ultimately everybody. Go ahead. вот эта полная цитата относительно вашего вопроса. Это несомненно, что касается вашего вопроса, то несомненно, что в конечном счете все должны проповедовать. Should preach and distribute books if they want to please me in the best way. Должны проповедовать и распространять книги, если они хотят порадовать меня самым лучшим образом или удовлетворить меня самым лучшим образом. This part has been left out. Preach and distribute books if they want to please me in the best Вот way. эти два слова, они были убраны из этой цитаты. То So есть all проповедовать и распространять книги. All kinds of preaching are important, and please Srila Prabhupada in the best way. Другими словами, все виды проповеди очень важны, и они все удовлетворяют Шрилу Прабхупаду самым лучшим образом. Book distribution is by far the best technique that we have. Распространение книг, несомненно, является лучшей техникой, которую мы имеем. But there are many aspects to book distribution. Но есть разные аспекты распространения книг. I have seen many big book distributors fall down and have spiritual difficulty because they became proud. Я видел, как очень многие большие знаменитые распространители книг падали, и у них были большие проблемы в духовной жизни из-за гордости. So to be effective over a long period of time means our whole lifetime or 100 years of the institution, we have to have a mature understanding. Поэтому, чтобы оставаться эффективными на протяжении долгого времени, то есть до конца своих дней, или, допустим, 100 лет, например, развития нашей организации, мы должны иметь очень зрелое понимание этих вещей. I don't have personally any qualification at all. У меня лично нет вообще никаких достойных качеств. But I do have a lot of enthusiasm for Krishna consciousness. Но у меня есть много энтузиазма развивать сознание Кришны. But I know that I have to use my intelligence also if I want to survive in spiritual life. And I've survived a long time. И поэтому я знаю, что мне нужно использовать свой разум как можно сильнее, чтобы выжить в духовной жизни. И я выжил уже в течение достаточно долгого срока. So if we have good congregational preaching, good fundraising, then we can distribute many more books than we are now. Если у нас будет очень сильное сообщество прихожан и сильное и хорошее
сбор средств, то тогда мы сможем распространять намного больше книг. As I told you, Bombay last year and Mayapur 2 years in a row before that won the Christmas book distribution marathon by engaging the congregation. Как я вам уже сказал, Бомбей в прошлом году и Майяпур 2 года назад победили в марафоне Прабхупады из-за того, что они заняли распространением свое сообщество прихожан. So, here in Russia, you have all together as a team really shown your strength. Здесь в России вы все, как одна команда, показали свою силу. I am feeling awe and reverence for all of you. Я испытываю благоговение и почтение ко всем вам. Your sincerity, your austerity, your enthusiasm. За вашу искренность, вашу аскезу, за ваш энтузиазм. It makes me feel so proud to be a part of you. И я чувствую большую гордость, что я принадлежу к вашей организации, то есть я являюсь вашей частью. You have shown the world, you are famous all over the world as the best book distributors. Вы известны по всему миру как лучшие распространители книг. But now you have to grow even bigger by using your intelligence and working smarter. Но сейчас вы должны вырасти еще больше, используя свой разум и став умнее. This will make your success long-term success. Вы должны работать гораздо разумнее, и это приведет к вас к гораздо большему успеху в течение большого промежутка времени. Some more quotes from Prabhupada. Еще цитаты из Прабхупады, от Шридхара Прабхупады. This is about membership. According to purchasing power, set the figure for life membership at $1,111, donor membership at $555, subscriber membership at $222. An ordinary member should pay only $5, which covers a year's subscription to our magazine. Now, in India, the price was 1,111 rupees. So Prabhupada said the purchasing power of America is much stronger. So he said, let it be 1 rupee to $1. То есть цитата такая: в соответствии с, так сказать, с платежеспособностью можно установить следующие цифры. Для того, чтобы стать свободным членом, человек должен внести $1111. Для того, чтобы стать членом сообщества спонсоров, $555. И чтобы стать обычным членом, 222. Обычный, то есть, который подписывается, я так понял, на журнал. Обычный член должен платить только $5, которого хватает на подписку на журнал в течение года. Шрила Прабхупада говорил, что хотя в Индии цифры были в рупиях, то есть 1111 рупий нужно было внести, чтобы стать лайфмембером, в Америке более богатая страна, поэтому, соответственно, каждую рупию приравняли к доллару. Now, life membership may or may not work in Russia. Система свободных членов, может быть, и получится в России, но может и не получится. Personally, I'm more in favor of annual membership than life membership. Лично мне больше нравится система Annual membership. Every year they give a membership. The membership lasts 1 year. То есть это членство на год, то есть это когда в течение года человек дает какое-то пожертвование. I can have further discussions with people who are directly involved later on, and we can see what's good for Russia. То есть я могу лично обсудить с людьми, которые непосредственно занимаются этими вещами, и решить, что
что лучше всего, какая система лучше всего подходит для России, и мы можем встретиться позднее отдельно. But people always ask me that question. So the principle is that according to the country, according to the facility, you have to use your intelligence. Принцип основной в том, что в соответствии со страной и способностями и возможностями этой страны мы должны использовать свой разум самым максимальным образом. Anyway, Maharaj says, Gopal Krishna Maharaj has said something for Russia. I can look at that and we can see how it's working and whether it's practical. Гопал Кришна Махарадж уже установил какую-то систему для России. Я могу посмотреть, что это за система, и мы можем решить, насколько она практична в данных условиях. It is encouraging to note how you are arranging formal parties at professional people's homes and presenting our life membership. Меня очень вдохновляет, что вы устраиваете встречи в домах людей, в домах влиятельных людей и представляете систему свободных членов, приглашая их вступить в нее. So this is a quote from Prabhupada about the importance of going to the homes of engineers, lawyers, doctors, businessmen, and having a kirtan and then inviting them and their guests to support the temple. Прабхупаде нравилась эта система, согласно которой преданные приходят в дома инженеров, адвокатов, бизнесменов и проводят там киртан, рассказывают о себе и потом приглашают стать членами, то есть свободными членами нашего общества. This was a letter to someone in America, not in India. Это письмо было адресовано американскому преданному, не в Индию. Regarding our involvement with the property in Bombay, by chance we have been entangled. But now a strong committee should be formed. Итак, что же касается того, что мы связались, то есть, что касается нашего участия в деле о собственности в Бомбее, мы немного запутались и затянули дело, но теперь необходимо создать сильный комитет, of life members. Из наших свободных членов. Let them take it up. Пусть они позаботятся об этом. Our men should be engaged for preaching. Наши люди должны заниматься проповедью. Why should the preaching be stopped? Почему проповедь должна останавливаться? Let the matter of the property in Bombay be dependent on the life members. Пусть вопрос недвижимости в Бомбее решают наши свободные члены. Now keep in mind that at that time Bombay was the most important project in India. Помните о том, что в то время Бомбей был самым важным проектом в Индии. Prabhupada was spending more of his money in Bombay than he had ever spent at any temple anywhere in the world. Прабхупад тратил больше денег на Бомбей, чем он когда-либо тратил на любой храм в мире. Prabhupada said, when I go to India personally, there are 3 places that I go for my purification. Прабхупад говорил, когда я лично приезжаю в Индию, есть 3 места, в которые я приезжаю для того, чтобы очиститься. Vrindavan is my home. Вриндаван — это мой дом. Mayapur is my place of worship. Майяпур — это место поклонения для меня. Bombay is my office. А Бомбей — это мой офис. So Bombay was very important in Prabhupada's preaching strategy in India. Бомбей был очень важен в стратегии проповеди Прабхупады в Индии. But here he's saying our life members should be engaged and dependent on, let the matter of the property in Bombay be dependent on the life members. He's giving all the responsibility to the congregational members. Но здесь вдруг он возлагает ответственность за такой важный проект на свободных членов.
Along with other big, this is another letter, along with other big life members, Это другое письмо. Вместе с другими влиятельными, свободными членами form this committee, and our own men will give direction. создайте такой комитет, и наши люди должны управлять им. The committee may meet and organize how to raise funds and push on this project. Или давать им управление, можно так сказать. И комитет может встречаться периодически и организовывать систему сбора средств и развивать наш проект. This was in Hyderabad. Это Хайдарабаде. Accountability. Here's some words from Prabhupada about accountability and accounts. Здесь слова Прабхупады, касающиеся учета и считывания. As we increase our life membership number, we must submit our audited accounts. По мере того, как мы увеличиваем число наших свободных членов, мы должны представлять все наши счета. That will convince the public of our stability. И это убедит общество в нашей устойчивости. How many temples here keep good accounts? Кто из, так сказать, какие храмы Temple presidents? How many или of you? президенты храма, которые присутствуют здесь, могут сказать, что у них очень хороший бухгалтерский учет? How many keep accounts? Кто вообще ведет бухгалтерский учет? Fair number of you. Да, достаточно большое число. How many of you show those accounts, or at least a basic record of your funding to your congregation? Кто из вас показывает, так сказать, основной свой бухгалтерский учет сообществу своих прихожан? Only one person. Только один человек. Two persons. Два человека. Three. Три. Four. Четыре. One after the other. Okay. Один за другим. It gives people a sense of confidence when they see that I gave them a donation and this is how they spent the money. And Prabhupada says we should do it. Это внушает людям веру и в то, что они дают деньги не напрасно, потому что они видят, я дал деньги и их использовали вот так-то и так-то. И Прабхупад хотел, чтобы мы это делали. I'm pleased to learn from you of your system of filing of all members to ensure they receive all our literatures. Filing, making records, keeping record on the computer. Я очень рад тому, что вы создали систему записи всех ваших членов вашего сообщества, чтобы так сказать, обеспечить то, чтобы они получали всегда нашу литературу. Точнее говоря, чтобы убедиться в том, что у них есть все наши книги. So these are all things that we have to do if we want to be successful in fundraising, no matter what schemes we dream up. But these are some basic things to lay the foundation. Это основная, так сказать, основная техника, основной метод того, как нам устроить сбор средств наилучшим образом. Какой бы техникой, каким бы методом вы ни воспользовались, вы не можете обойти эти методы, эти вопросы. If you don't do these things, then you won't be successful, I guarantee it. Если вы не будете этого делать, вы никогда не достигнете успеха, я вам гарантирую это. So, I'm going to ask Naveen Krishna now to give you an idea of a very neat, a very interesting scheme for fundraising. Is Naveen here? Сейчас я хочу попросить Навин Кришну Прабху, чтобы он преподал вам, так сказать, этот способ очень, очень аккуратного и разумного сбора, так сказать, системы сбора средств. It's supposed to be on now. I actually finished on time. Maybe I shouldn't have.
Do any of you have any questions? Есть ли у вас вопросы? Yes. Loudly. Громко. Ну, вот вначале Махарадж сказал о вот этой вселенной, и несколько категорий перечислил, которые в эту вселенную входят. И что не имеет смысла вообще пытаться собирать пожертвования людей, которые в эти категории не входят, те же банкиры, по которым. In the beginning you mentioned the concept of universe, and you listed examples of those who are included in this universe. Does that mean that there is no use of collecting, of trying to collect donations from those who are not included into this universe, like bankers, for example? Дело в том, что основные пожертвования идут от не входящих в эти категории. Because at present moment we get the See, if you want, if there's a Bhagavad Gita marathon, you want to sell Bhagavad Gitas, and you're having a marathon. Например, если вы хотите продать много Бхагавад-гит на марафоне, So you think, okay, let me fly off to Riyadh. Where? Riyadh. It's the capital of Saudi Arabia. То есть вы можете подумать, вот дай-ка я слетаю в столицу Саудовской Аравии. So they have a lot of money. You may sell some Bhagavad Gitas. И у них там в Саудовской Аравии много денег, и вы можете продать там много Бхагавад-гит. But you're more likely to get your head cut off. Но скорее всего вам просто отрежут голову. Нет, я как раз хотел сказать. It would be better to go to a place where people want to buy Bhagavad Gitas right now. Лучше отправиться в то место, где люди хотят купить Бхагавад-гит прямо сейчас. So there are two kinds of groups that you can face. Есть два типа групп, с которыми вы можете встретиться. Ones that are cold and ones that are hot. Одна группа называется холодной, вторая горячей. So first you should exhaust, you should use up, or you should approach all the people that are closest to you and who have money also. Это значит, что в первую очередь вы должны полностью проработать ту группу людей, которые ближе всего к вам, и, точнее, другими словами, расположеннее всего к вам, и кто также имеет деньги. Then you can later on approach cold people. Now you should approach cold people too. Затем вы можете обратиться к холодным людям, то есть к ним вы тоже должны обратиться. But that should be testing. First you test. Но вначале нужно проверить. There are three rules, important rules in fundraising. Есть три важных правила в сборе средств. The first rule is always test. Первое правило – всегда испытывайте. The second rule is always test. Второе правило – всегда испытывайте. And the third rule is always test. Третье правило – всегда испытывайте. Any other questions? So what do you mean by testing? Well, you have a list of 10,000 bankers. Например, у вас список 10 тысяч банкиров. Now, you could mail a letter to all 10,000 of them, and it would cost you, I don't know, maybe 1,000 rubles. Допустим, вы разослали письма всем 10 тысяч банкирам, и это Oh no, it cost you 100,000 rubles. Say. это влетело вам, скажем, в 100 тысяч For each person. для каждого человека. So 10,000 times 100,000, that's a lot of Lakshmi. То есть 10 тысяч умножим на 100 тысяч, это очень много денег. So instead, you take a group of 500 of them Вместо этого лучше взять 500 человек and test и проверить. and see if you get a good result. И то есть испытать, будет ли хороший результат. Or you visit 50 of them Или вы можете посетить 50 человек. and see, you calculate, keep results. И вы должны проверять, то есть вы должны вычислять, так сказать, эффективность результата. Maybe you'll find out that only bankers with the name Solzhenitsyn will give you donations. Откуда вы знаете, может быть, в результате вашего изыскания, вашего исследования получится, что только банкиры по фамилии Солженицын могут давать пожертвования.
He's Jewish, right? Он еврей? Правда? Но he's Russian. Oh, he's, well, Russian too. Ну, русский еврей, какая разница? Anyway, you may find out certain things by testing. Другими словами, вы можете выяснить определенные вещи, проверяя, испытывая. This is the most scientific method guaranteed to give you results. Это самый научный метод, который гарантирует вам результат. Knowledge is power. Знание – сила. This is called data processing. Это означает процесс обработки данных. By studying data, by doing testing and studying results, you can become very expert and efficient. Изучая эти цифры, исследуя закономерности в этом процессе, вы можете стать очень сильными и очень эффективными в своей деятельности. Now, out of all the preachers, there may be only a few people who have a brain for this kind of work. Из всех проповедников может быть лишь несколько человек, у которых есть мозги на такую работу. But they can give so much guidance to all the other different preaching departments, how to work together to get the best result. Но они могут дать столько хорошего руководства другим департаментам о том, то есть которые занимаются проповедью, о том, как наилучшим образом и достичь наиболее эффективных результатов. Who wins the battles in today's wars? Кто побеждает в современных битвах? Is it the soldiers with the Kalashnikovs and the big muscles and the nice uniform who work very hard to train? They know judo and karate and... Побеждает ли, достигается ли победа из солдатов, которые носят униформу, автоматы Калашникова и знают приемы карате и дзюдо? Is it the guys in the tanks with the big guns and all the machine guns and everything? Или победу делают танкисты в больших танках, вооруженные техникой, военной техникой? Who do you think it is that wins the war? Кто, по-вашему, выигрывает битву? Businessmen. The businessmen? Politicians. Politicians? No. It's the ballistics experts. Это эксперты по баллистике. It's the people on the computers behind the scenes with the radar who are telling the planes where to fly, telling the tanks where to aim their guns, telling the soldiers where to make an attack. Это эксперты, которые работают с компьютерами где-то в защищенном, спокойном месте, которые вычисляют, куда лучше направить удары, которые дают информацию самолетам, куда бить, и танкам, куда направлять пушки, и пехоте, в какое место атаковать. We need to get smart. Мы должны стать умными. We're already working hard. Мы и так уже тяжело трудимся. We need to work smarter. Теперь мы должны трудиться умнее. Can someone go and get an English? Можно пройти построить. Huh? I did tell him. Okay. He was not in his room, but now I sent him. Okay. Yes, Mataji? Часто преданные собирают пожертвования на храм, на похвалать или берут побольше там, по дороге продают книги, и потом эти лавочки используют для своих поездок в Гуру, где-то в Пуджу, на семинары. Это можно делать? И что, есть такая тенденция сейчас? Now, in ISKCON, there is a tendency, at least in our countries, that people used to collect donations for Food for Life, and they distribute books by the way also, and they use this money for their own purposes, like going to Vyasa Puja, his spiritual master, or something like that. Srila Prabhupada would be very, very angry. Шрила Прабхупад был бы очень-очень разгневан. It's cheating. Это обман. He insisted that monies that were collected for a specific purpose should be used for that purpose. Он настаивал на том, чтобы деньги, которые собирались для определенной цели, использовались только для этой цели. Don't lie. It's
it's not good to cheat and lie for Krishna. Не лгите, это очень плохо лгать и обманывать под именем Кришны. Because you'll get caught and you'll create a bad name for your guru and for the institution and for Krishna. Потому что вас обязательно поймают, и вы опозорите и себя, и организацию, и Кришну, и гуру. We're supposed to be cultivating Brahminical qualifications. Вы должны развивать в себе брахманические качества. The last pillar that's left in Kali Yuga is truthfulness. Последний столб, на котором еще держится Кали-юга, это правдивость. Don't do this kind of cheating. Пожалуйста, не делайте таких ужасных вещей, не обманывайте. It'll spoil your reputation, it'll spoil your fundraising, it'll spoil our hard work. Это отравит вашу репутацию, это осквернит ваш сбор средств, это уничтожит всю вашу хорошую работу. Please don't beat me. Не бейте меня. All the hard work that I and the other members of the foundation and the GBC are doing, please don't break our legs. Все, не уничтожайте всю ту тяжелую работу, которую делаю я и другие члены GBC по сбору средств и другим методов общения с людьми, не ломайте нам ноги. Train your devotees to be pure, honest brahmanas, and Krishna will take care of the brahmanas. Учите и воспитывайте своих преданных, делайте их чистыми и правдивыми брахманами, и Кришна будет заботиться о брахманах. Yes. Как растормошить преданных для культивирования взаимоотношений с прихожанами? How can we induce and wake up the devotees to make them interested in cultivating relationship with our congregation? That's a good question. Это хороший вопрос. The way you have to do it is, you have to do something yourself 10%. Это делать нужно так. Нужно самому сделать хотя бы 10%. And then advertise your success 90%. И потом на 90% прославить свою деятельность. A turtle lays hundreds of eggs at one time. Черепаха откладывает 100 яиц сразу. I'll bet very few of you knew that. Я думаю, что немногие из вас знают это. But a chicken lays one egg and tells the whole neighborhood about it. Но курица откладывает одно яйцо и прославляет это на всю деревню. So, do something first. Сначала сделайте что-то And сами. show the results that you're distributing more books, you're collecting funds, more people are coming to the temple, everybody's happier. Do something and then devotees will automatically see. But you have to advertise your results. Сделайте что-то и потом прославьте, так сказать, результат, рекламируйте его, распространите книги или соберите средства и покажите, как это, от этого всем становится хорошо, что больше людей приходят в храм, и потом таким образом вы можете вдохновить других делать это. The only reason I can stand up in front of you today and speak to you this way is because I can show you results. I've personally collected millions and millions of dollars and organized big committees to put on big functions, and I have results. I can show you. I'm not just talking off the top of my head. Единственная причина, по которой я стою перед вами сейчас и рассказываю вам все это и учу тому, как это делать, в том, что я лично этим занимался многие годы, я лично собрал миллионы долларов, я лично создавал большие комитеты, которые занимались сбором средств. Я говорю это просто так сказать, не из воздуха. Yeah. Bolo. He looks like a congregational businessman, so I want to give him more attention. Похоже, Бхактат похож на бизнесмена, прихожанина, который, поэтому я хочу больше внимания на него. Да, действительно, я являюсь одним из учредителей компании «Прямо Инвест».
и коммерческим директором, администратором радио Кришна Лока. Yes, I'm actually one of the founders of a commercial enterprise Kremlin, and I am also a commercial director of Radio Pища. Good. Я благодарю вас. Thank you. I want to thank this devotee for his nice service to Srila Prabhupada. Everybody give him a big hand. Any other questions? В адрес достопочтимого этого собрания, этого семинара по менеджменту поступило письмо, и с вашего позволения, оно поступило из-за рубежа. Я хотел бы зачитать его, если вы сможете прокомментировать, и также участники, если позволите. We just received a letter from abroad, and if you don't mind, I want to read also the letter and ask your opinion about the letter. Could we do it? It looks like a long letter. Maybe better we do it after the session because there's a lot of devotees with questions. And actually, Naveen Krishna has finally come late. No. 1 to 1:30. Oh, 1 to 1:30. You said half an hour. We're supposed to finish at 1. You decided, but you didn't tell me. No, I told you. Anyway, you have 5 more minutes. 3 минуты. Okay, I think I should. You can show me that later. I'll give you advice later, okay? Я вам дам совет потом. Вы мне покажите, пожалуйста, письмо. Сейчас просто много преданных. Но я хотел бы зачитать, что оно обращено ко всем Why don't you just tell me the point? Оно обращено к He участникам. says that this letter is addressed to all the devotees, to all the participants. Okay, but could he just give the synopsis of the Может быть, letter? вы в 2 словах объясните, о чем это письмо? Я зачитаю его. I better read all